Gimana? Baik saja istilahnya dulu karena
होनानै किसुमान प्रब्लेम होनाय खनसे डाउन गैया नङासो जायो गासैबो Amazon Prime Video Mobile Edition free खास एयरटेल पे itu tak kali ini yang ini pendapat 원래 아이스크림은 문을 지로 유식한 유식한
apa konci menjadi kalau lagi pengulang menjadi Indonesia. Maksa istiwa, puting yang juga maklum juga jaga jasa. Ada skill dia kita dengan bisa kursus, buku juga semuanya orang dulu kumpul ada udah boleh. Dia hendak dengan bisa kursus. Diskusi dulu jaga apa? Pasnya di mana? Dan geometri mana? Integration leaders completed berapa? Ini kau thank you. Semua jual itu soal itu soal kan itu yang kau bisa ini soal itu akan diusul. Mereka আমার jual বছর আমার বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে আমার যেগুলো থেকে আমি কাজ করব CSP DSP LVP যেটুকু সেইখিনি কাম আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক স্কিম আমাৰ চলি আছে যাৰ ফলত যোৱা দুবছৰত প্ৰায় 15টা আমি স্কিম কমপ্লিট কৰি 13,277 হেক্টৰ পটেনচিয়েল আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে যে ইৰিগেশ্যনৰ গুৰুত্ব খুবেই প্ৰয়োজন বিডিআৰ এৰিয়াত কাৰণ ইয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ GDP বঢ়াৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ইৰিগেশ্যনৰ সহযোগিতাটো লাগিবই ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু আমি যোৱা দুবছৰত এছবিডি যিখিনি কাম কৰা হৈছে সেই মেইনটেনেঞ্চ ৰিপেয়াৰিং আমি যদিও কৰোঁ কিন্তু ভাবিলে মেইনটেনেঞ্চ ৰিপেয়াৰিঙৰ কামটো গুৰুত্ব দিবলগীয়া কাম কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যদি সেই বস্তুটো আমি এটেলিষ্ট ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ফিল্ডত পানী নাপাওঁ তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰোথটো নহয় কিন্তু এইবাৰ চব আমাৰ কাৰ্যবাহী বিভাগীয় সদস্য বৰুৱা ছাৰৰ পদক্ষেপত আমি এটা চিষ্টেমটো সলনি কৰা হৈছে যে আমি 3 বছৰীয়া প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে যিটো বস্তু সেই 3 বছৰত সেই স্কিম 7টা আমি কমপ্লিট কৰিব যাম আৰু
আগতে 3 বছৰৰ কাৰণে মই থুলমূলকৈ ধৰিছোঁ যে আমাৰ তাত 100 স্কিম আমাৰ আহি আছে, যাৰ ফলত এই 100 স্কিম SMI তাত 90% ফাণ্ডিং শ্বেয়াৰটো থাকিব নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া আৰু 10% ষ্টেটৰ। এই 100 স্কিম আমি কৰিম, তাৰ আমি টেণ্ডাৰ প্ৰচেছ প্ৰায় চলি আছে এতিয়া। আমি 2 বছৰৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব পাৰিম, আমাৰ টাৰ্গেটটো তেনেকুৱা। আৰু সেই কমপ্লিশ্যনৰ পিছত আমি 27,000 হেক্টৰ মাটিত আমি পানী দিব সক্ষম হ'ম। আৰু এটা ডাঙৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰাম তাৰ NIT প্ৰচেছটো চলি আছে। আমি এইটো 2টা ৱৰ্কিং ছেশ্যন আমি শেষ কৰিম। ERM এইটো শুক্লা গড়েশ্বৰত আগতে হৈ থকা স্কিম, কিন্তু বহুত পুৰণি স্কিম, কিন্তু সেইটো আমি তাক ডেভেলপমেণ্ট কৰি ৰিমডেলাইজ কৰি আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন চিষ্টেমেটিক এনেকুৱা আমি 1700 হেক্টৰ মাটিত আমি পটেনচিয়েল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তাৰ এমাউণ্টটো আমাৰ 260 crores। নমস্কাৰ, এইখিনি মই থুলমূলকৈ আপোনাক দাঙি ধৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাৰ CSD ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিষ্টাৰ সুমন মহাপাত্ৰ এখেতক এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খাতিৰ নাহি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যদিও মেইন মুখ্য মেণ্ডেটটো হ'ল আমাৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন পাৰপাছ, কিন্তু ইয়াতে আমি মষ্টলি যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আমি যিটো আমাৰ ইয়াতে দি আছোঁ, বহুতখিনি হৈছে। আমাক প্ৰায় 3 বছৰ আমাক ৰোডছ বহুত বনিছে, 118 ৰোডছ বনিছে, মেইনটেনেন্স বি বহুত হৈছে, আৰু মাউণ্টেন ৱাল বনিছে, আমাৰ এণ্টি কোচিং কেম্প হৈছে যিটো ৱাইল্ড লাইফ এৰিয়া, আৰু অনেক কোৱাৰ্টাৰ্ছ হৈছে, কিন্তু কিছুমান অনলি চিলেক্টেড আমি দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ এটা রোড কনস্ট্রাকশন আমি দেখাচ্ছি, মোস্টলি তো আর্থরিং আর স্যান্ড গ্রাভেলিং হয়ে থাকে। একটু বাঁশবাড়ি যেটা রূপসী রেঞ্জার আন্ডার বাবরজোর ডিভিশন, যেটা আমি দেখাচ্ছি হাউ ইট ইজ ক্যান আই গো নাট মাউন্টেন ওয়াল ক্যান আই মানে আমার উল্টাপানি রেঞ্জার অফিস কম্পাউন্ড ওটা বানা আছে। আর একটু দেনে আর্থরিং আর স্যান্ড গ্রাভেলিং এটা দেখাচ্ছি গভর্নমেন্ট রেঞ্জার। अब এটা যদি মালক ইকো পার্ক যেটা গাড়িগাঁও অঞ্চলত আছে, তাতে এটা ইকো পার্ক বনা হয়েছে। নেক্সট একটু এটা জাস্ট বিফোর এন্ড আফটার কনস্ট্রাকশন আমি দেখাচ্ছি কেনেকা রোড আপ চলে এন এক্সাম্পল। নেক্সট একটু বারবার দেখেন মাসা কিছু দাও উদাহরণ বলি, এটা দেখাচ্ছে আমি এটা বননদী ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বানাইছো, যেটুকু আইবি টু শুক্লাই বলি, এটা আইবি বলি নাম নষ্ট করছো। নেক্সট then water wall and heavy এটা দেখাচ্ছি কনসিডার with the range of no range, আর এটা মানসর আপন চাপ, এটা মানসর এটা বেসিক আছে হ্যাবিটেট ম্যানেজমেন্ট, যে মানে উইডস প্ল্যান্ট আমি মানে ইনভেস্ট করে যার ফলে আমার গ্রাসল্যান্ড নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি গ্রাসল্যান্ড যে ইনভেসিভ স্পিসিস কেন অপরোটিং করে সেটা দেখাচ্ছি। আর যেটু হার্ডি স্পিসিস আছে যেটা সিম্বলিস না, এটা গার্ডলিং করে আমি একটু সেট করে বিশাচ্ছি। এটা না ফলে আপু এবং গ্রাসল্যান্ড না থাকলেও তাহলে আমার ভিউয়ার্স একটু ইউজ করে খাওয়া বলে এটা। তারপরে একটু মানসর কিছু ট্রেনিং দেখাচ্ছি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং আমরা কেন করছি মহৎ অ্যাক্সেস অফিসার। একটু হলো লাইন অপারেশন করে ইনক্রিজ করছে দুরে আপনার 34 আছে 50 আজ এটা 50 আইব। আমি ইনফ্যাক্ট লাইন অফ গাজিনা আমরা 2006 এটা হলো আমার 3 ইয়ার ভিশন মধ্যে কাজ ইন শর্ট দেখাচ্ছিল। দ্য প্র্যাকটিশন টার্গেট এন্ড প্ল্যান করছিল 300 হেক্টার্স প্রতি বছর। নার্সারি আমার যদিও আছে 1.5 হেক্টর আন্ডার ক্যাম্পাস আছে, কিন্তু আমি এতে রিসার্চ এভরি টেস্ট ডিভিশন এটা 5 হেক্টর কোন নার্সারি আমি নতুন কে ক্রিয়েট করব, কারণ এটা আমার শর্টেজ হয়েছে বহুত। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট আরো অনেক রেঞ্জারিস কোয়ার্টার ব্যাক ভেন্টি কোচিং ক্যাম্প প্যাটালিং পাস আর এগুলো সব করতে বহুত এসেনশিয়াল আমার প্রোটেকশনের কারণে। আর ইকো টুরিজম ইজ ভেরি গুড ভাইটাল, যেটা আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আছে এটা টোটাল এরিয়া আমি ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি এটা আমি ক্রিয়েট করে যেটাকে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি হয় ফরেস্ট, তারপর আমি ক্রিয়েট করি থ্রু দ্যাট আমি টুরিজম ডেভেলপ করে বিশেষ। আর কিছু ফ্রিঞ্জ এরিয়াস পটেরিয়া যেটা আছে পটেরিয়া ফিল্ডতে লাইভলিহুড জেনারেশন কারণে একটু কম করি।
ऑर्किडेरियम बैम्बू सेटअप ऑपरेटम बायोडाइवर्सिटी फॉर नागावन অনেক एक्चुअली বহুতখিনি আমার লেখা মানে প্রপোজ আমার আছে যেটা আমি করে বিশেষ আই উই ক্যান ভিজিট দিস ওয়ান তারপরে আবার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমার প্রপোজাল আমার যে রাইমন্ড ন্যাশনাল পার্ক আছে তা এটা right now for 22 square meter আমি আউটটা ফার্স্ট এডিশন করব বিচারছো শিলাং আরএফআর হেরিটেজ আইবি আমি ফার্স্ট আউট ডেভেলপ করে বিচারছো রাইমন্ড ন্যাশনাল পার্ক রাইমন্ড আপনি জানেন 2021 স্টার্ট হয়েছে নতুন কে আমি একটু দুনিয়াকে একদম মানুষ নেশনাল আর ভালো আমি একটু করে বিচারছো so transcription rhinos already মানুষ আছে আর carrying capacity cycle আমি কিছু rhino ট্রান্সফার করে বিচারছো গ্রাসল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা কথা আমি আমার এটা অ্যাকচুয়ালি রাইমোনা আর মানুষ যেটা ভাবার ট্র্যাক থেকে আমাদের পানি ওয়াটার লেভেলটা বহুত তোলা সো আমি গ্রাসল্যান্ড এরিয়ার প্রবলেম হয়ে থাকে আমি একটু দুনিয়াকে লাগে ডেভেলপ করে একটু বিচারছো ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট বিল্ডিং যোগান করেছো और बटरफ्लाई कंजर्वेशन एक्टिविटी में राइमंड नेशनल पार्क করে research about the golden langur one most important species আমার এখানে মানবায় মানে সেটা তো আমি ধরো কারণে আমি এটা ক্যানোপি রিলিজ করে প্ল্যান করছি যেটাকে ডেভেলপে উপর কামাত নাই বছর the learning vulnerable coaching etc और R&D से এটা আমি প্ল্যান করছি আমি কন্ট্রোল খুলিয়ে বলি আর দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কমিউনিকেশন এন্ড ওয়্যারলেস বেস স্টেশন বলে একটা সব জায়গা তো মোবাইল না ধরে আমি একটু করি আমি দুনিয়াকে কমিউনিকেশন করে রিসার্চ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ বিভাগীয় খাদ্যৰ নামি হৈ গ'ল CSD ধীৰাজ চাউলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ একেবাৰে ভূমি ৰাজহ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ওপৰত বক্তব্য দিব নমস্কাৰ আমি ইয়াত থকা প্ৰত্যেকে মাটিৰ লগত জড়িত আৰু লেণ্ড সন্দৰ্ভত আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে কিছু কাম হাতত লৈছে সেই সন্দৰ্ভত মই চমুকে কিছু অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাত আমি ভূটান সীমান্তৱৰ্তী কেইবাখনো যি জৰীপ নোহোৱা গাঁও সেই গাঁওসমূহৰ আমি জৰীপ আৰম্ভ কৰিছো ড্ৰোনৰ সহায়েৰে আৰু এই জৰীপ কাৰ্যৰ সমাপ্তিৰ পিছত আমি প্ৰায় ৩৬খন গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০,০০০ লোকক আমি ভূমিৰ পট্টা দিবলৈ সক্ষম হম ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মহোদয় তামুলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আমাৰ বঙাইগাঁও অঞ্চলত ড্ৰোন চাৰ্ভে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে মই এটা ভিডিঅ' Symptom can you help? এয়া আমাৰ মাননীয় চিফ মহোদয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে এই কাৰ্যত আমি কেইবাটাও ষ্টেপ আছে প্ৰথমতে আমি ড্ৰোন সাৰ্ভেৰ সহায়েৰে আমি যিবিলাক জৰীপ নোহোৱা গাঁও সেই গাঁৱত আমি মেপ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু মেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত এই গাঁওসমূহত বসবাস কৰা লোকৰ যি দখলীকৃত মাটি বস্তিৰ মাটি খেতিৰ মাটি তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি চিঠা আৰু জনবন্দী যি ভূমিৰ নথি এই প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু পট্টা বিতৰণ কৰা হ'ব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে সকলোৰে সহযোগত আমি অনাগত যি বৰ্ষ আহি আছে তাত আমি প্ৰায় ৫০,০০০ আমাৰ পৰিয়ালক আমি ভূমি পট্টা দিব পাৰিম
আমাৰ যি চুক্তি হৈছিলে 2003 আৰু যি বিটিআৰ চুক্তি হৈছিলে তাত এই কথাটো স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছিলে যে বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা যিকোনো লোক ইয়াৰ বাসিন্দা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত নহয়। এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নন ট্ৰাইবেল হলে বিটিচিত মাটি ল'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ওলায়। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ আইনে কি কয় মই চমুকে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো। 2003 চনৰ যি 10 ফেব্ৰুৱাৰী চুক্তি হৈছিল সেই তাৰিখ বা তাৰ আগৰ পৰা যিসকলে বসবাস কৰি আছে স্থানীয় বাসিন্দা যিকোনো ধৰ্মৰে নহওক কিয় যিকোনো জাতিৰে নহওক কিয় তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ যি ভূমিৰ অধিকাৰ তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহয়। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যি চেপ্টাৰ 10 বুলি এটা আমাৰ আইনৰ প্ৰভিজন আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য। তাৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকল স্থায়ী বাসিন্দা যিকোনো ধৰ্মৰ জাতিৰে নহওক কিয় তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহয়। গতিকে বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ভূমিৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচলিত যি আইন সেই আইন অনুসৰি কাম কৰি থকা হৈছে। ইয়াত ৰাইজে কোনো ধৰণৰ শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইতিমধ্যে ৰাজহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যোৱা বৰ্ষত 7037খন লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যনৰ যি প্ৰপ'জেল তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু যথেষ্ট কম সংখ্যকে প্ৰপ'জেল ইয়াত পেণ্ডিং হৈ আছে। প্ৰায় 3000 লোকক মাটিৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে। মই ড্ৰোন চাৰ্ভেৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা আঁচনি স্বামিত্ব আঁচনি, এই আঁচনিৰ অধীনত আমি বিটিআৰ চৰকাৰ চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ ডিএলআৰ ডাইৰেক্টৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ড এখন চুক্তি হৈছিল। এই চুক্তি অনুসৰি আমি আমাৰ যি জৰীপ নোহোৱা যিবিলাক অঞ্চল বাকী ৰৈ আছে সেই অঞ্চলখিনিও আমি চাৰ্ভে কৰি সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা ৰাইজক আমি মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছো স্বামিত্ব আঁচনিৰ অধীনত। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী মহোদয় ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মিছন বৈষ্ণৱী আমি অতি সোনকালে মিছন বৈষ্ণৱী লঞ্চ কৰিব গৈছো। এয়া হ'ল আমাৰ যি ভূমি নথি সেই ভূমি নথিৰ কাম আমি ইতিমধ্যে কম্পিউটাৰাইজ কৰি আছো আৰু কিছুদিন পিছত এই মাহৰ শেষৰ ফালে আমাৰ গোটেই কম্পিউটাৰাইজেশ্যনৰ কামখিনি শেষ হ'ব। হোৱাৰ লগে লগে আমি জানুৱাৰী মিছন বৈষ্ণৱী বুলি এটা আমি পৰ্টেল ইতিমধ্যে ডেভেলপ হৈ আছে। সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে মোবাইলৰ পৰা যিকোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে মাটি বাৰী সন্দৰ্ভত যিকোনো কামৰ কাৰণে দৰখাস্ত দিব পাৰিব আৰু অনলাইন আপোনালোকক এই চাৰ্ভিচটো দিয়া হ'ব। গতিকে মিছন বৈষ্ণৱী আমি লঞ্চ কৰিব গৈ আছো। তাৰ কাৰণে আমাৰ ভূমিৰ যি ডিজিটাইজেশ্যন সেইটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি এছঅপি আমাৰ যিটো আমাৰ বাজেট সেই বাজেটৰ অধীনত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লৈছো। কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ৰিপেয়াৰিং ৰিনোভেশ্যনৰ কাম আমি হাতত লৈছো। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম বিটিআৰ চৰকাৰে লৈছে সেইটো হ'ল লেণ্ড বেংক। আমি বিটিআৰখন উন্নত কৰিব লাগিলে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি লাগিব, বিভিন্ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাগিব, কিন্তু আমাৰ হাতত যদি মাটি নাথাকে তেনেহ'লে আমি এইটো কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি 52,000 মাটি ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰি থৈ দিছো। এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বনাম। গতিকে যিকোনো যদি ইনভেষ্টৰ কোনোবা আহিব বিচাৰে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে আমি অনায়াসে মাটি দিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি এটা লেণ্ড বেংকো বনাই থৈছো। আমি অহা 3 বছৰত কি কৰিম? আমি মিছন বৈষ্ণৱী যোগেৰে আমি 12টা সেৱা আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছো। পৰৱৰ্তী সময়ত এই সেৱাৰ সংখ্যা আমি বঢ়াই দিম আৰু আমি যিবিলাক আমাৰ জৰীপ নহওক আমাৰ আধাৰ নম্বৰটো লগ হৈ থাকে সেইটোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমাৰ ইতিমধ্যে মডাৰ্ণ ৰেকৰ্ড ৰুম আমাৰ যেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্কুল অফিচত কাগজ এখন বিচাৰি যায় পুৰণি কাগজ বহুত অৱস্থা বেয়া হয় বিচাৰি নাপায় বা জড়িত হৈ যোৱা অৱস্থা নহয়। গতিকে আমি মডাৰ্ণ ৰেকৰ্ড ৰুম বনোৱাৰ এটা আমি পৰিকল্পনা হাতত লৈছো। গতিকে
এই গোটেইখিনি কাম যেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম এই চৰকাৰৰ অধীনত অনাগত দিনত আমি খুবেই ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত এটা যোগান্ত কৰি আমি এটা সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হম। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এইবাৰ দ্বিতীয় সচিব ভাস্কৰজ্যোতি ৰাজবংশী আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ। আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুবছৰীয়া এচিভমেণ্টৰ কিছু প্ৰতি আমি দাঙি ধৰিছোঁ। আমাৰ ক'বলৈ গ'লে এটা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পাৰ্ক এটা নাছিল, কিন্তু যোৱাকেইটা দিনত আমি এটা সফলভাৱে এটা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া পাৰ্ক এটা। আমি কিছু আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাইছোঁ। গান্ধী পাৰ্ক আপোনালোকে নাম দেখিছে, ইউএন পাৰ্ক, চহীদ এইখিনি আমি আকৌ ৰেনোভেট কৰিছোঁ। কাজিৰঙা বজাৰ বিজনেছ মাৰ্কেট আদি কৰি আমি বিভিন্ন কামখিনি আমাৰ SOPD আৰু যিখিনি আমাৰ বিত্তীয় আদিবোৰ পুঁজি আছে তাৰ দ্বাৰা আমি সমাপন কৰিছোঁ। Prime Minister's Slogan Housing for All Urban তাৰ অধীনত 4,100কৈ অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। নতুন নতুন কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে বনোৱা হৈছে আৰু নতুন বনোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে। ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যোৱাবাৰৰ পুঁজিত আমি 14খন আমি সপাটিপাৰ পৌৰসভাসমূহত আমি দিছোঁ। বিগত কেইবছৰত কোকৰাঝাৰ মিউনিচিপাল বোৰ্ডে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং চিটি ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট জোন এৱাৰ্ড কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়া কিছু তাৰ দৃশ্য। এইখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব কিছু কিমানখিনি আমি ৰাস্তা বা ড্ৰেইন, ষ্ট্ৰীট লাইট, ডাষ্টবিন, ই ৰিক্সা ফৰ গাৰ্বেজ কালেকশ্যন, কম্পোষ্টিং মেচিন, মাইক্ৰ টয়লেটছ যিখিনি আমি সংস্থাপন কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু যিটো আমাৰ ভিজন আছে যে আমাৰ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰাইব্যুনেলৰ যি আমাৰ নিৰ্দেশ তাৰ মতে আমি ফ্লেকাছ প্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট আমি ইতিমধ্যে বহাবলৈ আমি তৎপৰ হৈছোঁ। এইখিনি খুব সোনকালে হ'ব। নতুন নতুন আমাৰ মেটেৰিয়েল ৰিকভাৰী ফেচিলিটি লাগে, যাৰ দ্বাৰা আমি ছলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট আমি সুফলভাৱে কৰিব পাৰোঁ। যিখিনি এক্সিষ্টিং লাইটছ আছে সেইখিনি আমি চলাৰ লাইটলৈ আমি ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু চলাৰ অপাৰেটেড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আমি টাউনসমূহত আমি দিয়াৰ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু নতুনকৈ পাৰ্ক, ৱাকিং জোন এইখিনি আমি আৰু অনাগত দিনকেইটা আমি বনাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। লগতে যিখিনি আমাৰ মেনুৱেল স্কেলেটিং এইটো এটা NGTৰ মতে কৰিব নালাগে, সেইখিনি আমি বিটিআৰ অঞ্চলত মুক্ত কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এইবাৰ PHED এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ SM আহমেদক তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। বৰ্তমান সময়ত PHE ডিপাৰ্টমেণ্টে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দুইটা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে। তাৰে এটা হৈছে SVMG আৰু এটা হৈছে JJM অৰ্থাৎ জল জীৱন মিছন আৰু এটা আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন। আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ এইবিলাক কাম চলি আছে। এতিয়া এই যে ফটোখন ইয়াতে যিটো ফটো আছে, ফটোখনে বহুত কথা কয় যে কেনেকৈ আমি স্কিমটো কৰিছিলোঁ। ডিপটিউবেল কৰা হৈছে, তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰিজাৰ্ভৰ পানী সোমোৱা হৈছে, তাৰপিছত অভাৰটেকত পানী দিয়া হৈছে। তাৰ পৰা বিভিন্ন জেগাত প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে পাইপলাইন টানি পেলাই যেনেকৈ চিকিৎসালয় ইনভেশ্যন কৰি দিলে তেনেকৈ আমি পানী যোগান ধৰি আছোঁ। আৰু এই পানীটো হৈছে কি বিশুদ্ধ খোৱা পানী। খোৱা পানীটো সদায় বিশুদ্ধ হ'ব লাগে। ইয়াতে কেমিকেল থাকিব নালাগে, মানে যিবিলাক হাৰ্মফুল কেমিকেল সেইবিলাক থাকিব নালাগে আৰু বীজাণুমুক্ত হ'ব লাগে। সেইকাৰণে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি খোৱা হয়। আমি যিবিলাক বস্তু খাওঁ তাৰ ভিতৰত কেঁচা বস্তু যিবিলাক খাওঁ পানী অন্যতম। দিনটোত আমি বহুত পানী খাওঁ, কিন্তু আমি কেঁচাই খাওঁ। যদিও গৰম কৰি খোৱা আমাৰ ডক্টৰবিলাকে কয় কেইটামান ইমান অভ্যাস নাই, খৰচৰ কথা আছে। কিন্তু ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিয়া হয় যে কেমিকেলো যিখিনি লাগিব সেইখিনি থাকিব আৰু বেক্টেৰিয়া টেষ্ট কৰি পেলাই বেক্টেৰিয়া একদম মুক্ত কৰি দিয়া হয়। আৰু মাত্ৰ কেমিকেল আমাৰ ওলাইছিলে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰ্ছেনিকৰ কাৰণে আমি বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট পাইছিলোঁ, সেইবিলাক আমি কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানো চলি আছে। তাৰপিছত কিছুমান আছিল ফ্লৰাইড, সেইবিলাক টেষ্টিঙো আমি কৰিছোঁ। যি হওক আমি জল জীৱন মিছনৰ অধীনত আমি এতিয়ালৈকে
যিবিলাক এক্সিষ্টিং স্কিম আছিল আগতে পুৰণা স্কিমবিলাক আমি ৰেট্ৰ'ফিটিং কৰিছোঁ। সেই ৰেট্ৰ'ফিটিং আমি এতিয়ালৈকে টোটাল 1122 নাম্বাৰছ আমি স্কিম ৰেট্ৰ'ফিটিং কৰিছোঁ। তাৰে 570 অলৰেডি ফুল্লি কমপ্লিটেড হৈছে আৰু বাকীখিনি কমিশ্যন পৰ্যায়ত আছে। এতিয়া আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে হাউচ হোল্ড টাৰ্গেট। আমাৰ টোটাল হাউচ হোল্ড আছে, এইটো চৰকাৰী হিচাপ মতে অৰ্থাৎ IMF-ৰ এটা হিচাপ হয়, সেইমতে আছে 7,36,544। ইমানখিনি হাউচ হোল্ড আমি কাভাৰ কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে 2,72,186 হাউচ হোল্ড আমি কাভাৰ কৰিছোঁ আৰু বাকীবিলাক কাম চলি আছে। এই বছৰ আমাৰ টাৰ্গেট আছে, এইখিনি টাৰ্গেট আমি এই বছৰ ফিউচাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। কামটো পূৰ্ণভাৱে কাম চলি আছে আৰু নতুন স্কিমো আমি পাম। এই কথাটো হৈছে যে আমি ফুল্লি চেচুৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যিখিনি হাউচ হোল্ড আমি লৈছোঁ সেই হাউচ হোল্ডখিনিক আমি গোটেই হাউচ হোল্ডখিনিক আমি এনেকৈ পানী দিব লাগিব। একঘৰ হাউচ হোল্ড যদি বাকী থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফুল্লি চেচুৰেশ্যন নহ'ব আৰু আমি ডাইভাৰ্ট হৈ থাকিম। যি হওক আমি নতুন স্কিম ইতিমধ্যে আমি আগত আছোঁ 500 ডিষ্ট্ৰিক্ট, এপ্ৰক্সিমেটলি 500 ডিষ্ট্ৰিক্ট পাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত চাহ বাগানৰ স্কিমকেইটা অতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এইটো কৰা হৈছে। ইয়াতে ফটোটো চাহ বাগান এটা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকীবিলাক প্ৰায় কমপ্লিটৰ লেভেলত। মানে চাহ বাগানৰ 61 স্কিম আছে, এই স্কিমবিলাক আমি অতি সোনকালে কমপ্লিট কৰি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু বাকী যিখিনি নতুন স্কিম পাইছোঁ এইবিলাক এলটমেণ্ট হৈ গৈছে আৰু কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। তাৰোপৰি আমি এই বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 22-23-24 কাৰণেও আমি মানে প্ৰায় 1600 স্কিমৰ কাৰণে আমি ডিপিআৰ চাবমিট কৰিছোঁ। এইবিলাক ডিপিআৰ টেকনিক ক্লিয়াৰেন্স হ'ব আৰু আমি পাই যাম, ৱৰ্ক এলটমেণ্ট তৎক্ষণাত হৈ যাব আৰু এইবিলাকৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মতে আমি 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত গোটেই ঘৰত আমি পানী যোগান ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। এইখিনি হ'ল আমাৰ জল জীৱন মিছনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, অৰ্থাৎ আমি পিয়ৰ এণ্ড ছেফ ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ আমি পাব লাগিব। আৰু এটা বস্তু আছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আমাৰ আগতে হৈ গৈছে। বিগত দুবছৰত আমি 26,000 ঘৰত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ড লেট্ৰিন, যিটো আপোনালোকে গাঁৱে দেখা পাইছে লেট্ৰিন, সেইবিলাক লেট্ৰিন আমি বনাইছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে কিছুমান জেগাত হয়তো পানী নাই, পানীৰ অভাৱ আছে। আমাৰ বিটিচি এলেকাতো পানীৰ অভাৱ আছে। লেট্ৰিনটো আছে, লেট্ৰিনত যাওঁতে পানী লাগে, এই পানীৰ মানে ব্যৱস্থা নাই। গতিকে এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। আৰু এটা কথা আমি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক স্কিম হৈ আছে, স্কিমৰ দায়িত্বটো যাতে মানে আমাৰ ৰাইজে লয়। কাৰণ এতিয়ালৈকে আমি গম পাইছোঁ যে কিছুমান জেগাত 100 মিটাৰ লগাইছে, 100 মিটাৰৰ লগত গৰু বান্ধিছে, 100 মিটাৰটো ভাঙি পেলাইছে। বা কিছুমান জেগাতে দেখা পাইছোঁ যে 100 মিটাৰৰ পৰা পানী লৈ দিছে, খেতি পথাৰত লগাই দিছে। এইবিলাক হ'ব নালাগে। আৰু টয়লেটৰ ক্ষেত্ৰতো মানে অলপ সজাগ হ'ব লাগে, মেইনটেইনটো কৰি থাকিব লাগে। আমাৰ এনেকুৱা জলমিত্ৰৰ আমি এংগেজ কৰিছোঁ, জলমিত্ৰক আমি টাইম টু টাইম ট্ৰেইনিং দি থাকিম। ইতিমধ্যে বহুতো ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকে স্কিমটো চলাব আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব যেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাত আছে তেনেকুৱা ৰাইজৰ গাতত আছে। এইখিনিকে কৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। धन्यवाद सर। sebagai itu entertainment में kan buat ani baik mengapa aku berpengalaman Dania level में kita modern dance kawan kita kai di sana aku angkat lagi udah angkat makanan yang ada di dalam bisa aku kawan lagi baik ini modern dance discipline yang pakai presenter being honors and higher education in presentation for the work
बे बिथांमोना मोसाखांनायावनो मोसाखांखांनानै जोंहा एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि CHD जगदीश प्रसाद ब्रह्म सारा प्रेजेन्टेसन खालामगोन गोजोन्थों এটি আমার মাজত নৃত্য পরিবেশন করব লক্ষ্মী এন্ড গ্রুপ কোকরাঝাড় থ্যাংক ইউ লক্ষ্মী গ্ৰুপৰ সমূহ শিল্পীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি পুনৰ উভতি আহিছো বিভাগীয় খাতিয়ান অনুষ্ঠানলৈ এইবাৰ শিক্ষা বিভাগৰ খাতিয়ান দাঙি ধৰিব CSD জগদীশ প্ৰসাদ ব্ৰহ্মদেৱ
সকলোকে নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বৈদেশিক নিকুল মেঘৰ মহোদয় আজি আমাৰ দ্বিতীয় চৰকাৰ 2 বছৰৰ কাৰ্যকালত আমি আপোনালোকক প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে থিয় দিছোঁ প্ৰথমতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন দিল্লী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন BTC এটা 50জনীয়া এডুকেশ্যনেল লিডাৰ্ছ এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম আমি কণ্ডাক্ট কৰিছিলোঁ ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমাৰ দিল্লী গভৰ্ণমেণ্ট যিহেতুকে দিল্লীত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যথেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে কি বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে কৰি আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো মডেল সেই মডেলটো চোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিলে টোটেল আমি 50জন আমাৰ অফিচাৰৰ লগতে আমাৰ এডুকেশ্যনেল লিডাৰ্ছ আৰু হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক আমি লৈ গৈছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি বেংগালুৰু ইয়াৰ লগতে এটা আমাৰ MOU কৰা হৈছিলে আৰু মেইনলি বিশেষকৈ এটা আমাৰ অফিচাৰ লেভেলৰ কেপাচিটি বিল্ডিং কৰাৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো অনগয়িং সেইটো এতিয়াও হৈ আছে গতিকে আমি এতিয়ালৈকে 30টো আমাৰ অফিচাৰ্ছ আৰু হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক আমি তেওঁলোকৰ লগত এটা কেপাচিটি বিল্ডিং ৱৰ্কশ্বপ আমি কৰিছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আছে যে providing grants in aid to graduate students from BTR আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ পিছত আমি আমাৰ মেৰিটৰিয়াল যিসকল ষ্টুডেণ্ট বিশেষকৈ ইকনমিকেলি ডিসএডভান্টেজ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক আমি NIT MBBS আৰু PhD প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছু ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিলে আৰু IIT আৰু MBBS-ৰ কাৰণে 2 লাখ দিয়া হৈছিলে NIT আৰু PhD কাৰণে 1 লাখ দিয়া হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 181 candidates আমি total outlay asile our financial outlay 2.56 crore তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ দিয়া হৈছিলে নেক্সট আমাৰটো আছে ইয়াতে জ্ঞান সেৱন বিধান টিম যিটো আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ভাল স্কিম এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 5,000 টকা ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 7,800 ষ্টুডেণ্টছ আমি কভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ নেক্সট আমাৰ আছিলে যে আমি জানো যে আমি COVID-19 পেণ্ডেমিকত সকলোৱে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে যিটোকে আমি অফলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে অনলাইন ক্লাছ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে যিহেতুকে আমাৰ টিচাৰ্ছসকলে টেকন'লজিকেলি তেওঁলোকে একুইণ্টেড নহয় সেইটো কাৰণে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে টিচাৰ্ছসকলক আমি এটা বেছিক কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি দিয়াৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিলে আৰু টোটেল আমি 3,000 টিচাৰ্ছবিলাকক আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমি সেইটো কণ্টিনিউ কৰিব নেক্সট আমাৰ আছে যে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে ইনভাইট কৰিছিলে আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ছিংগাপুৰ এয়াৰপৰ্ট টাৰ্মিনেল ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে কোকাঘাটত ভিজিট কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এটা মাছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰে আমাৰ BTR 75 ইউথছ তেওঁলোকে এতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আৰু নিউ দিল্লী আৰু কাম্পেগোডা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট বেংগালোৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু এইটো নিশ্চয়কৈ এইটো পৰ্যায়ক্ৰমত আমি আকৌ এই হেল্থৰ ভিতৰত নিশ্চয়কৈ আমি ল'ম নেক্সট আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড ছুপাৰ 50 এটা আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ বিশেষকৈ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰ নিজেই চাই আছে গতিকে ছাৰৰ নেতৃত্বত আজি আমি ছুপাৰ 50 ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছপাইৰেণ্টছ যিসকল আমাৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে কোচিং লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰত যাব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে আজি BTR অঞ্চলতে নিজৰ জাগাতে এটা কোচিং চেণ্টাৰ খোলা হৈছে এইটো 11 মান্থছৰ কাৰণে এইটো ফ্ৰী ৰেচিডেঞ্চিয়েল কোচিং ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছপাইৰেণ্টছ গতিকে আমাৰ এতিয়া 34 তেওঁলোকে মানে অনগয়িং আছে কোচিং কৰি আছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ডিমলগাঁৱত যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী চেণ্টাৰ তাতে অলৰেডি চলি আছে তেওঁলোকক ফ্ৰী খোৱা লোৱা থকা চব ফ্ৰী দিয়া হৈছে আমাৰ CM Super 50 UPSC for aspirants সেইটো কাৰণে আমাৰ চানিকো IS একাডেমি নিউ দিল্লীত আমি 50 আমি পঠিয়াইছোঁ নেক্সট আমাৰ BTC এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সায়েন্স এডুকেশ্যনটো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ কাৰণে এটা মোবাইল সায়েন্স লেব ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছে আৰু এইটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ
আৰু আমাৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ইউজিং RFID টেকনলজি এইটো আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ 7টা ডিগ্ৰী কলেজত। নেক্সট আমাৰ পলিটেকনিক কলেজ বেংগাও ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে এইটো ইনিগ্ৰেট কৰা হৈছে। 290 ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি কভাৰ কৰা হৈছে। আৰু কেৰিয়াৰ চাৰ্ভে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ চাৰ্ভে ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ motivational program আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়বিলাকত আমি কৰিছোঁ। আৰু চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইয়াতে মই চবকে ক'ব খুজিছোঁ যে আমি এই আমাৰ 2 বছৰ কাৰ্যকালত টোটেল 4,204 টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফক ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট মানে দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰে এটা পাৰ্ট এইটো মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰত কৰিছে। আৰু একাডেমিক বিল্ডিং ইনোভেশ্যন টাইপ আমাৰ কোকৰাঝাৰত এটাহে টাইপ আছে আৰু 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে একাডেমিক বিল্ডিং ইনোভেশ্যন কৰা হৈছে। আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ। টোটেল আমাৰ এটা আছিলে। আৰু ইয়াতে বাইচাইকেল ইতিমধ্যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছিলে টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 9 and 10 এইটো ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে কাৰণ ষ্টেটৰ অকল ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু এইটো কাৰণে BTC গভৰ্ণমেণ্টে ল'ৰাবিলাকক দিয়া হৈছিলে। আৰু আমাৰ ক্লাছ 1 to 8 মানে বেগ স্কুল বেগ তেওঁলোককো দিয়া হৈছিলে। নেক্সট আছে আমাৰ নাম্বাৰ অফ স্মাৰ্ট ডিজিটেল ক্লাছ এইটো ইনষ্টল কৰা হৈছে বিভিন্ন কলেজত। আৰু বড়োলেণ্ড স্কুল এডপশ্যন যিটো অকণমান আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছোঁ। বড়োলেণ্ড স্কুল এডপশ্যনত আমি টোটেল কোকৰাঝাৰত 500টাতকৈ বেছি আমি স্কুল এডপ্ট কৰিছোঁ। আৰু এই স্কুল এডপশ্যনটো আমাৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি আমাৰ বিজনেছমেন হ'ব পাৰে, অফিচাৰ হ'ব পাৰে, খেতিয়ক হ'ব পাৰে, যিকোনো তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব পাৰে। আৰু স্কুলত তেওঁলোকে মানে একাডেমিক এনভাইৰনমেণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকক নিজৰ মানে ওচৰতে যদি স্কুল আছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কুলটো এডপ্ট কৰিব পাৰিব। আমাৰ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডত মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছিলোঁ যে আগৰ চৰকাৰৰ দিনত অকল এটাই দিয়া হৈছিলে, এইটো অকল বড়ো মানে লিটাৰেৰীৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত বড়োৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট আৰু আদাৰ হিন্দী বড়োৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট মানে প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে। গতিকে 3 ইয়াৰ্ছ ৰিচেণ্টলি মই ক'ব গৈছে যে আমাৰ বড়োলেণ্ড ছুপাৰ 50 মেডিকেলৰ কাৰণে কৰা হ'ব আৰু বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল সেইটো মানে কৰা হ'ব। আৰু লামচাম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ আমাৰ সঞ্চালী গ্ৰামৰ আমাৰ নেপালী লেংগুৱেজত আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ। আৰু লিটাৰেচি ৰেট আমি 100% আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন আমি 100% কৰিম। CWSN আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন আমি 100% কৰিম। আৰু আমাৰ জিৰ' ড্ৰপ ৰেট আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু 100% ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বিদ্যা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইবাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ খাতিৰ দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ CHD ডক্টৰ উমেশ কামচু। আচ্ছা, নমস্কাৰ। মই ডক্টৰ উমেশ কামচু, ডিৰেক্টৰ হেল্থ সাৰ্ভিস BTR। আমাৰ যেহেতু চৰকাৰে খুব এটা জৰুৰী আছে আপোনালোকে গম পায় মেণ্টেল চাইল্ড হেল্থৰ কাৰণে। আমি প্ৰথম স্লাইডটো আমি মেণ্টেল চাইল্ড হেল্থৰ দেখাইছোঁ। মেণ্টেল চাইল্ড হেল্থ আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ 2021 আমাৰ 80% আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে। এতিয়া আমি 90% আমি কভাৰ কৰি আছোঁ। গতিকে ডেফিনেটলি এইটো ভেৰি ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ড আমাৰ কাৰণে খুব ভাল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চৰকাৰে ডেভেলপ কৰিছে। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াৰে ছবি বিষয়ে দেখিছে আপোনালোকে। আমাৰ গোসাইগাঁও চিভিলৰ পৰা আহিলে খুব সুন্দৰকৈ কমপ্লিট হৈছে, অলৰেডি ফাংচনেল। আৰু আমাৰ বিদ্যুৎ সাব ডিভিজনেল চিভিলৰ বিল্ডিং এইটো আমাৰ ফাংচনেল মানে ৰেডি হৈ আছে। আৰু CHO আমাৰ চাপাংগুৰিত আমাৰ CHC আছে, ৰেডি হৈ আছে। নিশ্চয় খুব কম দিনত এইটো ইনোভেশ্যন হ'ব। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেম থাকে, যেনেকৈ ভাৰ্টিকেল প্ৰগ্ৰেম আমাৰ টিভি প্ৰগ্ৰেম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এই টিভি প্ৰগ্ৰেম স্পেচিয়েল এটা লাইভ চেঞ্চৰ এটা আছিলে, তাত আমাৰ ESR পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে নিজে। আৰু তাৰ শ্লোগান আছিলে টিভি হাৰেগা দেশ জিতেগা। এইটো শ্লোগান আছিলে। ইয়াত এইটো হৈছে কি যিহেতু আপুনি জানে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ গোটেই BTR বৰ্ডাৰ এৰিয়াটো উত্তৰ পাৰে গোটেই আমাৰ মেলেৰিয়াৰ লগত খুব ইউনিক হৈ আছে। ইণ্টাৰ বৰ্ডাৰ তাতে আমাৰ ইণ্টাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া আমি ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মেলেৰিয়া মিটিং এখন কৰিছিলোঁ। গতিকে এইখন আমাৰ মেলেৰিয়া কাৰণে গতিকে আমি ষ্টেপ আমি লৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি মাতি যিহেতু যিকোনো কাম কৰাৰ কাৰণে
আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা কেপাচিটি বিল্ডিং আমি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মান্থলি আমাৰ মাল্টি স্কিলিং আমাৰ ট্ৰেইনিং ডক্টৰৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গোটেই ষ্টাফবিলাকক আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে ইয়াৰ পিছত আমি 2020 বা 23 লৈ আমি কি কাম কৰিম তেনেকৈ এটা আমি আমাৰ এটা গোল আছে এইটো যে ইনক্ৰিজ ইম্পেক্টেড অন ৰিচিভিং 4 or more active care চেকআপ from 70% to 80% আমি জানে কভার কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আরেকটা আছে নাম্বার অফ অটোনমি অভিযানৰ এইটো হচ্ছে কি আমাৰ দুটা থাকে অটোনমি অভিযান আর এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা এইটো আমাৰ কার্ড আমাৰ পিএমজেওয়াই কার্ড ইস্যু হচ্ছে 3,37,338 আর আমরা অটোনমি অভিযানৰ কার্ড হোল বিটিআর আমাৰ ইস্যু করা হচ্ছে 14,94,447 আর 7 নিউলি আমার কনসালটেন্ট আমার পিএইচসি আছে আর 22টা আমি সাবজেক্টটা রিনোভেশন করা হচ্ছে নিউলি তার পিছত নিউলি কনসালটেন্ট আমার আর 5টা রিনোভেশন পিএইচসি সিএইচসি আছে আমার 3 বছর আমার ভিশন এটা আছে এইটো মোৰ লাস্ট লাইফ আর এইটো হচ্ছে কি আমার যদি হেলথ ফেসিলিটি যায় মানুহে কোনো জায়গায় ভয় পাব নালাগে তার কারণে এখানে আমার একটা প্রথম অপশনটো আছে কি ইকুইটেবল affordable and quality healthcare services to the entire population. Gote মানুষ যাতে ভালো সার্ভিস পায় তার কারণে we are always committed. আর তার পিছনে আছে কি ইনশিওর 100% ইনশিওর ডেলিভারি 100% ইনশিওর ডেলিভারি এখানে করা হচ্ছে যাতে কোনো মার্কেট গর্ভপাতের কারণে মৃত্যু মুখে না পড়ে আর রিডাকশন ইন ম্যাটারনাল ডেথ এমএমআর আমার এখন 128 আছে এটা আমি 70 এর যদি ডাউন করব পারি লাস্ট ইয়ার আমার খুব বিগ চ্যালেঞ্জ এইটো তার পিছনে আছে ইনশিওর 100% হেলথ ইন্স্যুরেন্স টু এলিজিবল ফ্যাসিলিটিজ মানে যেগুলাকে অটোনমি অভিযানৰ কার্ড বা পিএমজেওয়াই কার্ড হোল্ডার আছে তেওঁলোকে যাতে এই বিনা খরচত কেসলেস বেনিফিটটো যাতে পাব পাৰে ইয়াৰ পিছতে ইমপ্ৰুভ এএনসি চেকআপ আমাৰ এইটো মিছন আছে 80% টো আমাৰ 100% কভাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ আমি এইটো গোল আছে আর ইনশিওর 100% ইমিউনাইজেশন কভারেজ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই ইমিউনাইজেশন কভারেজ তো আমার 100% হতে লাগে আচ্ছা আর এবার আছে ইদানিং কিছু ভেক্টর গুলো দিয়েছি আপনি জানেন ম্যালেরিয়া বা ইমিউনাইজেশন ইদানিংকে কৰিব লাগে আৰু ডিটেকশন অফ কেজেস অফ এনিমিয়া আৰু ট্রিটমেন্ট একর্ডিংলি গোটেইকিটা ট্রিটমেন্ট কৰিব লাগে আৰু এইখিনি আমাৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ভিতৰত আমাৰ অ্যাচিভমেন্ট এন্ড আওয়ার এক্সিলেন্স থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ এতিয়া মই মিস্টার শান্তানু ভাগৱতী CHD ডাইৰেক্টৰেট অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো প্ৰেজেন্টেশন উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ দিব বাবে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি এই 2 বছৰত আমাৰ যে সাফল্যৰ এক চমু খতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন অভিলাষী আঁচনি সোণালী শৈশৱ বিকশিত অসম তাৰ দ্বাৰা আমাৰ 25 লাখ টকীয়া মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ গোটেই অসমতে কনষ্ট্ৰাকশন কৰা হৈছিল আৰু যিসকলৰ দায়িত্ব অনাৰেবল এমএলএ সকলক দিয়া হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 103টা মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ BTC এলেকাৰ 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ তাৰ কনষ্ট্ৰাকশনৰ কাম চলি আছে 16টা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু এটা ভাল খবৰ যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ এই আৰু 206টা এনে মডেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমাৰ BTC সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিয়া হৈছে আবণ্টন দিয়া আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছতে মই জনাব বিচাৰো যে আমাৰ অনাৰেবল BTC CM ডাঙৰীয়া ইউনিক এটা আইডিয়া যে বড়োলেণ্ড এৰিয়াত বড়োলেণ্ড কমিউনিটি কাউন্সিলিং স্থাপন কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অনাৰেবল EM ডাঙৰীয়া তেখেতৰ তৎপৰতা ইতিমধ্যে আমি 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 5টা বড়োলেণ্ড কমিউনিটি কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি এটা স্বচ্ছ নিকা ব্যৱস্থাৰে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছোঁ 15জন
এমপ্লয়ী আৰু এই 15জনক অনাৰেবল CM ডাঙৰীয়াই EM ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে আৰু এই কাউন্সিলিং চেণ্টাৰৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সুফল পাব। আমাৰ টাৰ্গেট গ্ৰুপ হ'ব মহিলাসকল, ডিষ্ট্ৰেছ উইমেন, চিলড্ৰেন কনফ্লিক্ট উইথ ল, তাৰপিছত এডুলেশ্যন গাৰ্ল, আৰু এইখিনিত আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে আমি কেনেকৈ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ কমাম, উইচ হাণ্টিং, ট্ৰাফিকিং, ড্ৰাগ এবিউজ, এই সকলোবিলাক কমিউনিটি এৱেৰনেছ কৰি দৰকাৰ হ'লে যিসকল দৰকাৰ আমি কাউন্সিলিং কৰি পেলাই ইয়াৰ ৰেটসমূহ আমি কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ স্পেচিয়েলি এবল পাৰ্চন, যিটো আজিকালি ডিফাৰেণ্টলি এবল পাৰ্চন, তেওঁলোকৰ কাৰণেও যথেষ্ট আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল EM ছাৰে অলপতে 3 ডিচেম্বৰত ৱৰ্ল্ড ডিজেবল ডে আছিলে, তাত আমি দুখনকৈ আমি ই-ৰিক্সা আমি প্ৰদান কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু 193খন আমি এই বছৰৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ যাতে আমি তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন যাতে ইনকাম জেনেৰেশ্যন হয় তাৰ বাবে এনেধৰণৰ আমি ই-ৰিক্সা প্ৰদান কৰা কৰিছোঁ। এইখন এখন পিকচাৰ, এইখনত আমাৰ এখন এমঅইউ চাইন হৈছে। এমঅইউখনৰ জৰিয়তে আমি ডিজেবল সকলৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যন এনেকুৱা ধৰণে আমি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ জানে আপোনালোকে চিভিয়াৰলি একিউট মালনুট্ৰিছ আৰু মডাৰেটলি একিউট মালনুট্ৰিছ চিভিয়াৰ আমাৰ ৱেইং কৰি পেলাই যিখিনি উলিয়াইছিলোঁ, আমাৰ BTCত এই কাম চলি আছে। এডপশ্যনৰ জৰিয়তে এইসকলক লোৱা হৈছে। ইয়াত পিকচাৰ দেখিছে অনাৰেবল CM ছাৰে এটা চেম চিলড্ৰেন এডপ্ট কৰিছে, আৰু এডপশ্যনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক আকৌ নৰ্মেল চিলড্ৰেনৰ জেগাত লৈ আনিবলৈ প্ৰয়াস চলাই আছোঁ, আৰু BTCত সকলোৱে ইয়াত এই অংশীদাৰিত্ব হ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ ৰিম'ট এৰিয়াত ৰোগীসকল কঢ়িয়াবলৈ আমি NGO প্ৰায় 4খন এম্বুলেন্স প্ৰদান কৰা হৈছে। এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে আমি ৰোগীসকলক যাতে দূৰ দূৰণি ৰোগীসকলে স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা পায় আহি পেলাই ল'বলৈ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান স্কিম জানে আপোনালোকে যে নিউট্ৰিচনটো আমি 3 to 0 to 6 years চিলড্ৰেনৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী নিউট্ৰিচন দিওঁ, প্ৰেগনেণ্ট মাদাৰ, লেক্টেটিং মাদাৰক আমি দিওঁ। তাৰ টাৰ্গেট হৈছে আমি 300 days এইটো খৰচটো দিব লাগে। যোৱা বছৰ আমি 300 days এচিভ কৰিছোঁ, আৰু এই বছৰ এই 300 days আমি এচিভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এটা স্কিম আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মাতৃ বন্দনা যোজনা, য'ত 3টা ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি গৰ্ভৱতী মাতৃক প্ৰথম সন্তানৰ বাবে আমি 5,000 টকাকৈ দিওঁ। তাত আমাৰ BTC ইয়াৰ ছাকচেছফুল হৈছোঁ আমি, যথেষ্ট আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ 100%ৰ ওপৰ হৈছে। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ EIDY যিটো ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড, এই কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনতো আমি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছোঁ, আৰু আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ খুব ভাল। ওদালগুৰি ইনফেক্ট অসমৰ ভিতৰত 2nd পজিশ্যনত আছিলে। গতিকে ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেণ্টি কাৰ্ড আপোনাৰ স্কিমটো খুব ভাল, এই স্কিমত খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ হৈছে BTC। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই খুব হৈছোঁ যে BTC চিট CMৰ তৎপৰতা অসমত আপোনালোকৰ BTCৰ কাৰণে 202টা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ, এডিশ্যনেল অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আমি আনিছোঁ। কিন্তু ডক্টৰ ইণ্ডিয়ালৈ দিয়া নাই, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ইয়াৰ পৰা আমি বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা কাটি পেলাই আমি 2টা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ, যিবিলাক জেগাত অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ নাই তাত আমি দিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাম চলি আছে, আৰু সেইসমূহত আমি নতুনকৈ 202টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ এই বছৰৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড 3 বছৰ আমাৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড কি কৰিম আমি 7,414গৰাকী অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰক আমি মোবাইল এটা স্মাৰ্টফোন দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিম। এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ যিবিলাক জৰাজীৰ্ণ ভাগি আছে তাক আপগ্ৰেডেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰোপৰি 100টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু প্ৰজেক্ট অফিচত যিহেতু আমাৰ বয়বস্তু আহি থাকে তাৰ কাৰণে গোডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ হেল্পাৰৰ আমি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম। সদৌ শেষত এটা কথাই ক'ম যে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লয়,
আৰু এই আঁচনিখনৰ ৰাইজৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব। ৰাইজৰ সহায় সহযোগ অবিহনে এই আঁচনিসমূহ সফল নহয়। BTR সৰ্বতোপ্ৰকাৰে উন্নতি কামনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে সহযোগ কৰি BTR সৰ্বাংগীন উন্নতিত ভাগ লয় তাৰ বাবে আহ্বান কৰি মই মোৰ চমু খতিয়ান ইয়াত ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া আহিছো আমি হেডকোৱাৰ্টাৰ বিভাগ, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগ CSD সম্বল মুছাহাৰীয়ে তেখেতৰ বিভাগীয় খাতিয়ান দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ সকলোকে। মই আজি স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আজি লাষ্ট 2 years এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এচিভমেণ্টছ আৰু তাৰ পাছত নেক্সট 3 years আমাৰ কি টাৰ্গেটছ আছে সেইটো মই আপোনাৰ সকলোৰে ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো। আমাৰ এই বছৰৰ পৰা এবাৰ বছৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে ইণ্টাৰ-6 শিডিউল কাউন্সিল ফুটবল প্ৰিমিয়াৰ লীগ হৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ সকলোৱে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ মাজত যিমান 6 শিডিউলৰ আণ্ডাৰৰ কাউন্সিলছ আছে সিহঁতৰ মাজত আমাৰ ফুটবল কম্পিটিশ্যন আমাৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বৰ্তমান বিদ্যালয় অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে। তাৰ মাজত আমাৰ টোটেল 8 টিমছ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। তাৰ মাজত আমাৰ লাষ্টত ফাইনেল হৈছিলে আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন টিম আৰু লৱাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল মিজোৰাম। এই ফাইনেলত আমাৰ বড়োলেণ্ড টিমে বিজয় লাভ কৰিছিলে। Next I was funding for Boroland Indigenous Games and Associations. আমাৰ এইটো এটা এনুৱেল এটা গেদাৰিং আছে য'ত মানে আমাৰ বড়োলেণ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছ এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে 10 লাখ এনুৱেল ৰিটাৰ্ণ এমাউণ্ট দিয়া হয় যাতে সিহঁতে ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছ বা ট্ৰেডিশ্যনেল যিমান গেমছ আছে সেইটো প্ৰমোট আৰু ডেভেলপ কৰিবলৈ। Next আমাৰ অল আসাম কাবাডী এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত আমাৰ 39 ষ্টেট জুনিয়ৰ গাৰ্লছ কাবাডী চেম্পিয়নশ্বিপ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে কামপুৰত। তাৰপাছত আমাৰ ফাণ্ডিং ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনছ আমাৰ এটা এটা আঁচনি আছে য'ত মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনসকলক আমাৰ প্ৰতি বছৰে 3 লাখ দিয়া হয় স্পৰ্টছ প্ৰমোশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট আৰু তেনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্ট কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ। আৰু নেক্সট আমাৰ আছে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স ফৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ ইন ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছ। আমাৰ ফিজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পৰ্টছৰ ডিগ্ৰী এচিভ কৰিবলৈ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা সিহঁতৰ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স দিয়া হয়। যেনে Bachelor of Physical Education, Master of Physical Education, Diploma in Sports Coaching বা PG Diploma in Sports Coaching এর কারণে এই অ্যাসিস্ট্যান্টটা দেওয়া হয়। Organizing of selection trial and coaching camps আমি আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ পৰা in line with the Department of Sports, Government of Assam আমি স্কুল টুর্নামেন্ট কন্ডাক্ট করে সেইটার জন্য আমার ডিপার্টমেন্টের তরফ পৰা আমি সিলেকশন ট্রায়াল অর্গানাইজ করে তারপর সিলেকশন ট্রায়াল করার পর আমি কোচিং ক্যাম্প selected participant গুলোকে আমি ট্রেনিং আর কোচিং দিই। তারপর ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস ফর স্পোর্টস পারসনস
আমাৰ ইয়াত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল ইনচেন্টিভ দিয়া হয় যোনে যোনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত মেডেল এচিভ কৰে যোৱা বছৰ 2,25,000 দিয়া হৈছে আৰু নেশ্যনেল এচিভাৰ 15,000 67 মেম্বাৰশ্বিপ পাৰ্চনে দিয়া হৈছে তাৰপাছত এক্স গ্ৰেচিয়া এইটো 3জনৰ 25,000 দিয়া হৈছে আৰু কাবাৰ হাইষ্ট এচিভাৰ এজনৰ দিয়া হৈছে 2 লাখ নেক্সট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আমাৰ লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছত টোটেল 17টা ৰুৰেল এৰিয়া প্ৰফিট ডেভেলপ কৰা হৈছে itu some achievers national level and our next vision is sports and youth welfare program our infrastructure there hobo our strength of coaches and physical sector bada hobo our coaching camp and training organize kora hobo development sports ami ebar pora shuru kore start kore small person with disabilities advanced sports আমি ইম্পর্টেন্স দিয়ে আছে এটা স্টার্ট করে আমরা যারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর ইন্ডিয়ান প্রাইভেট সেক্টর কাম করে স্কুল টুর্নামেন্ট যেটা আমরা করছি আমাদের মিশন অলিম্পিক স্পোর্টস এসে আমি যেমন অলিম্পিক স্পোর্টস রিকগনাইজ এটা আমি স্পোর্টস ক্যাটাগরি রয়েছে তারপরে জব সিকিউরিটি প্রাইভেট কোচেস itu আমি টার্গেট হচ্ছে রেজিমেন্ট ইন্টারনেট গভর্নমেন্ট জিসিও itu এলাকা আমি স্টার্ট করব এস্টাবলিশমেন্ট সার্টিফিকেট অফিস তারপরে ম্যানেজমেন্ট কেস ইনসেন্টিভ টু ম্যানেজমেন্ট তো এটা আমার টার্গেট আছে নেক্সট 3 বছর থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে আমি জনাইছোঁ আমাৰ বিভাগীয় খতিয়ান উপস্থাপন কাৰ্যসূচী সামৰণি কৰি এতিয়া কিছু আমাৰ বৰ্ধিত অনুষ্ঠানলৈ প্ৰথমতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বিটিসি কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত গৌতম দাস মহোদয় খুলুমবাই নমস্কাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আমাৰ শ্ৰদ্ধা সন্মানীয় CM ডাঙৰীয়া বিটিআৰৰ স্পীকাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ সচিব চেঞ্চেলৰসকল EM-সকল বিটিআৰৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সম্বন্ধিত সকলো ষ্টাফ CSD বিটিআৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হোৱা সম্মানীয় পিচিসি চেয়ারম্যান বিসিসি চেয়ারম্যান বিভিন্ন বোর্ডৰ চেয়ারম্যান মেম্বাৰ সম্মানীয় বিজেপি ইপিপিএল আৰু জিএমপি কাৰ্যকৰ্তাসকল সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকক বিটিআৰ চৰকাৰৰ এই দ্বিবাৰ্ষিক এই কাৰ্যসূচীৰ শুভকাম মুহূৰ্তত মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ এক যি প্ৰচেষ্টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা আমাৰ সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা যি বিটিআৰ চুক্তি হৈছিল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰ এক উল্লেখনীয় দিশখন বিটিআৰ সামগ্ৰিকভাৱে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আমি কেতিয়াও আমি সৰুৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা বা আগত আমি কেতিয়াও দেখা নাই বিটিআৰত এনেকুৱা এক শান্তিৰ পৰিৱেশ এক আনন্দৰ পৰিৱেশ বিশ্বাসৰ পৰিৱেশ সমন্বয়ৰ পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও পৰিৱেশ দেখা পোৱা নাই এইটো প্ৰকৃততে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি ক'বই লাগিব য'ত শান্তি আছে তাত প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ শান্তি অবিহনে প্ৰগতি আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ নহয় আৰু এই কথা এতিয়া প্ৰতিবন্ধ কৰিছে আমাৰ বিটিআৰৰ শ্ৰী সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নয়ন কৰা মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ কাৰণে তেখেতে কিছুমান দীৰ্ঘম্যাদী প্লেয়াৰ লৈছে আমাৰ নিজৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি নিজে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে বাচি থাকিব লাগিব আমি কামৰ সদায় হাত পাতিব নালাগে
আমি আত্মনিৰ্ভৰ বিটিআৰ সমাজ ব্যৱস্থা আত্মনিৰ্ভৰ বিটিআৰ সমাজখন অসমৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগত যাতে ফেৰ মাৰিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগত যাতে ফেৰ মাৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় চিন্তাধাৰে বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে পিক মিছন মিল্ক মিছন পটাৰী মিছন চেৰিকালচাৰ মিছন এইবোৰ একেবাৰে চমু গৈছে আপোনালোক ইতিমধ্যে বহলাই কৈছে ঠিক তেনেকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কিছুমান সংস্থাৰ লগত যে বিটিআৰ চৰকাৰে চুক্তি কৰিব লাগে চুক্তি কৰি যে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যে আমি আগবাঢ়িব লাগে তেওঁলোকৰ পৰা কিছুমান নতুন কনচেপ্ট নতুন আইডিয়া লৈ আমি আমাৰ বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেই কথা আগতে কোনো চিন্তা কৰা নাছিলে যাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰৰ মোৰ ব্যক্তিদলে UNDP ইউনিভাৰ্চিটি ট্ৰিপ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানৰ লগত আমি চুক্তি কৰিছো এই আমাৰ বাবে সুখবৰ ঠিক তেনেকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কৈছো যিহেতু মই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট social development চাই আছো তাতে আমাৰ শিশু আৰু মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবোৰ আমাৰ আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ মধ্যে সক্ৰিয়ভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব এবং তাৰ বাবে আমি বহুত ধৰণৰ আঁচনি ব্যৱস্থা লৈছো আমাৰ এটি সংস্থাই আমাক তাৰ কাৰণে সহায় কৰিছে CGF নামৰ এটি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংস্থা তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু আইডিয়া পাইছো ঠিক তেনেকে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছু সুবিধা আছে যেনে সামাজিক কিছুমান আমাৰ বিশৃংখলতা আছে child labor, child trafficking, women trafficking, domestic violence, এনেকুৱা ধৰণৰ কি সমস্যাবোৰ আছে আমাৰ ড্ৰাগ এডিক্টেড কিছুমান প্ৰব্লেম আছে এই সমস্যাবোৰ আমি প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বা আমি কিছুমান NGOৰ জৰিয়তে আমি অকলে সম্ভৱ নহয় যে দূৰ কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ দূৰ কৰি সমাজখনক সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰা ইমান সহজ কথা নহয় তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় CM ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 5খন জিলাৰ বাবে 5টি কমিউনিটি কাউন্সিলিং চেণ্টাৰৰ আয়োজন ব্যৱস্থা কৰিছো তাত আমাৰ বিশেষ কিছুমান দক্ষতাপূৰ্ণ কিছু লোকক কিছু যুৱক যুৱতীক আমি তাতে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছো তেওঁলোকে সেই অঞ্চলবোৰ ঘূৰি পেলাই এৱাৰনেছ কৰি পেলাই আমাৰ এই যে সামাজিক বিধিবোৰ আছে এই সামাজিক বিধিবোৰ যে আমাক আগবঢ়াই নিদিয়ে আমাৰ দৰিদ্ৰ অঞ্চল পিছপৰা অঞ্চলৰ যে লোকৰ যে সমস্যা এই সমস্যাবোৰ যে কেতিয়াও সমাধান নহ'ব এই সামাজিক ব্যৱস্থা যদি ঠিক কৰি নলওঁ এইবোৰ ব্যাধি এইবোৰ সমস্যা সামাজিক সমস্যা ঘৰুৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কমিউনিটি কাউন্সিল চেণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছো সকলোকে আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকে এই 5খন জিলাৰ আমাৰ 5টা যে কমিউনিটি কাউন্সিল চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে কিছু ডিটেইলছ জানিব আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন এডভাইচ কৰিছো আপোনালোকে জানিব আমাৰ CDB অফিচাৰ পৰা ব্লক অফিচাৰ পৰা আমাৰ ফেচিলিটি চেয়াৰমেনসকলৰ পৰা যোগাযোগ কৰি জানিব আমাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা যিবোৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে যিসকলে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে তেওঁলোকক আমি আলোচনা কৰি কমিউনিটি কাউন্সিলৰ জৰিয়তে আমি সমাজখন সুস্থ সবল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো ঠিক তেনেকে আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ দৰিদ্ৰ পিছপৰা দিব্যাংগসকলৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে নিজে যাতে মানুহ হিচাপে বাচি থাকিব পাৰে দৰিদ্ৰ দিব্যাংগসকলৰ যাতে স্কুলত যাতে অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে দৰিদ্ৰ দিব্যাংগসকলৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ বাবে আমি এককালীন কিছু সাহায্য 50,000 টকা আমি ই-ৰিক্সা ব্যৱস্থা কৰিছো বছৰত আমি 90টা ৰিক্সা প্ৰদান কৰিম আৰু 200জন তেনেকুৱা দৰিদ্ৰ দিব্যাংগক আমি 50,000 টকা দিয়াৰ কাৰণে আমি পলিচি কৰিছো ঠিক তেনেকে আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱ আছে আমাৰ অন্ধ বা আমাৰ বোবাসকলৰ কাৰণে অন্যান্য যিবোৰ আমাৰ কাইলৈ মুখেৰে ক'ব নোৱাৰে চকুৰে দেখা নাপায় তেনেকুৱা দিব্যাংগ ভাই ভনীসকলৰ শিক্ষণৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ ব্ৰিটিছত নাছিলে আমাৰ যোৰহাট গুৱাহাটী বা অসমৰ কিছুমান প্ৰাপত আছে যদিও চাফিচিয়েণ্ট চিট নাই বা আমি ইয়াৰ পৰা তাতে গৈ পেলাই আমাৰ দিব্যাংগ ভাই ভনীসকলক তাত আমি এডমিশ্যন দিয়াব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে নাওপাতা এইডে নামৰ এটি অনুষ্ঠান তাতে গঢ় লৈ উঠিছে তাত আমাৰ চিফ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কামত আমি কৰি আছো আৰু সেই এইডে আমাৰ অঞ্চলৰ দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী দিব্যাংগ ভাই ভনীসকলক আপোনালোকে সহযোগ কৰিব যোগাযোগ কৰিব যদি এনেকুৱা দিব্যাংগ ভাই ভনী আছে তেওঁলোকে গৈ পেলাই শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণ দুটা ব্যৱস্থা আছে শিক্ষণৰ লগত প্ৰশিক্ষণ আছে ট্ৰেইনিং কিছু আছে যাতে নিজে সংস্থাপিত হ'ব পাৰে গতিকে দীঘলীয়া নগৰ সময় কৰ্মসূচী কৰিবলৈ গৈ আছে তো আমাৰ মেয়ৰ শিক্ষকসকলৰ আমাৰ লকডাউন জড়িত যিবোৰ দুখী বা মহিলা গৰ্ভৱতী মহিলা বা প্ৰসূতি মাতৃসকলে বিভিন্ন ৰকম আক্ৰান্ত হয় সেইবোৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আমি ষ্টেপ মেম বা মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য ৰোগগ্ৰস্ত মহিলাসকলক ৰোগ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি আঁচনি লৈছো বিশেষ দীঘলীয়া নগৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ BTR ফেল নতুনকৈ আমাৰ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত ফেলসকলক যথেষ্ট আমাৰ সহযোগ কৰি আছে তেওঁলোকে আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক সহযোগ কৰি আছে শেষত আহ্বান জনাম সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাৰ যিমান মেম্বাৰ
অন্যান্য মেম্বার আছে প্রত্যেকে আমার সিনিয়র শিপ মহোদয় আহ্বান করার করে আমি সক্রিয়ভাৱে আমার বিটিআর এখন শক্তিশালী বিটিআর এখন অসম বা ভাৰতৰ ভিতৰত এখন মানে লেখত ল'বলগীয়া বিটিআৰ হিচাপে গঢ় কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব তাৰ প্ৰতি মই সকলোকে আহ্বান জনাই অনুৰোধ জনাই মই বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত গৌতম ৰাথোৰে। এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বন বিভাগ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত বসুমতাৰীদেৱে তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ। মাননীয় মেডাম আৰু উপস্থিত ৰাইজ, মই লেকচাৰ দিব বিচৰা নাই, আপোনালোকে ভাবিব লাগিলে চাগে এ ভিটামিন আৰু বি ভিটামিন খুৱাবলৈ বিচাৰিছো মই। এ আৰু বি ভিটামিনটো বা কি বুলি ভাবিছে চাগে। এটাটো হ'ল আমাৰ লেনদেনটো যোৱা 12 তাৰিখৰ পৰা অহা 22 তাৰিখলৈকে চলি আছে। বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বৰ্তমান ধান দাই থকা সময় হোৱা হিচাপে লেনদেনত আগভাগ ল'ব পৰা নাই। গতিকে আমাৰ চৰকাৰে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে জানুৱাৰী 3 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে 10 দিনৰ কাৰণে আকৌ বঢ়াই দিয়া হৈছে। সেইটো সকলৰ কাৰণে এ ভিটামিন। বি ভিটামিনটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ য'ত নেকি শান্তি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো। আমি ৰিভলিউচন আনিছিলো, ৰিভলিউচনৰ পাৰত এতিয়া আমাৰ সন্মুখত ৰিকনষ্ট্ৰাকচন এটা পিৰিয়ড আহিছে। আকৌ এটা ৰিভলিউচন আনিব বিচাৰিছো, অহাকালি লঞ্চ কৰিব আমাৰ শিৱসাৰে। এইটো হ'ল সুইট ৰিভলিউচন, অৰ্থাৎ নেচাৰেল বি বৰ্ডৰ পৰা জংগলী হানিবিটো ঘৰত আনি পেলাই কেনেকে পুহিব লাগে, ইয়াৰ বাবে আমাৰ যিসকল NGO আছে আৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া, মেটেৰিয়েলছৰ লগতে পইচা হাতত দি পেলাই তেওঁলোকক সুইট ৰিভলিউচন আনিবৰ কাৰণে ইনকাৰেজ দিবলৈ, ইকনমিক বেকবনটো বঢ়াবৰ কাৰণে অহাকালি আমি লঞ্চ কৰিব প্ৰস্তুত। আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আগন্তুক সময়বোৰত 5টা দৃষ্টিগোচৰ আমি যিটো পদক্ষেপ হাতত লৈছো, সকলো সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আৰু NGO বিলাকে যেন আমাক সহায় কৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট BTCL অধ্যক্ষ মাননীয় শ্ৰীযুত কাৰ্তিক বড়ো মহোদয়ক। কোনোবাই সকলোলৈ নমস্কাৰ যাচিছো। আমি সকলোৱে জানো প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন যি BTC চৰকাৰ, এই BTC চৰকাৰ ইতিমধ্যে 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ছদিনীয়া যি বৰ্ষপূৰ্তিৰ কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত আজি শেষৰ দিন। এই শেষৰ দিনত যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়। ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ BTCৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকল, MCLA সকল, আমাৰ BTC চৰকাৰৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী, জইণ্ট সেক্ৰেটাৰী, ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী, আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী, CG আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া
কৰ্মচাৰীসকল আৰু আজি যি বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা মোৰ সন্মানীয় বিভিন্ন বিভাগৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকল আৰু সন্মানীয় ৰাইজ। তো আমি এইবাৰ বিটিসি চৰকাৰ, ত্ৰিদলীয় মৰ্চা চৰকাৰ, ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু জিএসপি, এই ত্ৰিদলীয় মৰ্চা চৰকাৰৰ বিটিসি প্ৰধান হিচাপে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে, যি সবল নেতৃত্ব, এই সবল নেতৃত্বত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে 2 বছৰ আমি পাৰ কৰিলো। আৰু এই 2 বছৰ বিফলতাৰে নহয়, সফলতাৰে আমি পাৰ কৰাটো দেখিছো। খন্তেকত ইয়াত বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকলে আমাক প্ৰেজেন্টেশ্যন দিছে যে যোৱা 2 বছৰত বিটিসি চৰকাৰে 35 লক্ষ জনসাধাৰণ, 5টা জিলা আৰু এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কি আঁচনি লৈ কাম কৰিছে, কাম কৰিলে ইয়াৰ এটা সম্পূৰ্ণৰূপে খতিয়ান লাগি ধৰিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, আমাৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে এই যিখিনি প্ৰেজেন্টেশ্যন, এই প্ৰেজেন্টেশ্যনটো কিমান মানে সহযোগৰে, মনোযোগৰে ইয়াত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিলে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে, ইয়াত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে, বিভিন্ন বিভাগে সফলতাৰ যিখিনি 2 বছৰ, এই সফলতাৰ 2 বছৰত বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছে। ইয়াত আমি দেখিছো যে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাহিৰেও ইয়াত আমি দেখিছো যিখিনি মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, এই মানৱ সম্পদ উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, এই 2টা দিশৰ সমানে কাম কৰাটো আমি দেখিছো, কিন্তু এটা কথা আমি দেখিবলৈ নাপালো, বা ইয়াত আমি দেখুৱাৰ এটা কেৱল নাথাকিলে, সুযোগ নাথাকিলে। সন্মানীয় সদন, সন্মানীয় ৰাইজ, আমি জানো 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ যি শান্তি বিটিআৰ চুক্তি, আৰু এই সময়ৰ গৃহমন্ত্ৰী, বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং মহোদয়ৰ যি অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, 0 tolerance on arms, illegal arms, যি এটা নীতি, আৰু বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, আৰু আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ নেতৃত্বৰ দ্বাৰা আমাৰ এই 5খন জিলাৰ যিখিনি সামৰিক আৰু অসামৰিক যিখিনি বিষয়া আছে, এই বিষয়াৰ নেতৃত্বত আমি 2 বছৰে যি আমি বিটিসি চুক্তিৰ পিছতো 70 বছৰে আমি উজাগৰে দিনবোৰ মধ্যবলগীয়া হৈছিলে, এই কিন্তু শান্তি বিৰাজ কৰাটো আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই শান্তি সাষ্টেনেবল কৰাৰ কাৰণে, স্থায়ী কাম কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ইয়াত যিখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী, আমাৰ ইয়াত যিখিনি জনপ্ৰতিনিধি, আমাৰ ইয়াত যিখিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে দায়িত্ব লৈ আছে, এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় কাম কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে জানো যেতিয়া শান্তি বিৰাজ কৰে তেতিয়াহে উন্নয়নৰ কাম কাজটো অগ্ৰগতি হয়। তো এই বিটিআৰ অঞ্চল আৰু 35 লক্ষ জনসাধাৰণক যদি আমি সফলতাৰ যদি দিশে যদি আমি আগবাঢ়ি নিব লাগে,
তেতিয়া ইয়াত শান্তি বিৰাজ বা শান্তি ইয়াত স্থাপন হ'ব লাগিব। তো সন্মানীয় ৰাইজ, আমি দেখিছো 2 বছৰত সফলতাটো আমি দেখিছো, ইয়াত শান্তি বিৰাজ কৰিছে আৰু যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আন্তঃগাঁথনি কামেই হওক বা ইয়াত মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাম কাজে হওক বা ইয়াত শান্তিয়ে হওক, আমি সফলতাৰ দিশে আগবাঢ়ি আছে। তো সন্মানীয় ৰাইজ, খন্তেক পিছত আমাৰ যি প্ৰথম বৈঠক এইটো সমাপ্ত হ'ব আৰু দ্বিতীয় বৈঠক আমাৰ হ'ব। আৰু এই দ্বিতীয় বৈঠকত আমি সকলোৱে জানো ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচী লিপিবদ্ধ কৰা লেখীয়াকে আমাৰ অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জ্যোতিষ মুখী আমাৰ এই জনসভাত এড্ৰেছিং কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জ্যোতিষ মুখী আহি আছে। খন্তেক পিছত আমাৰ ইয়াত প্ৰস্থান হ'ব, ইয়াত আহি পাব আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপি ভাইস প্ৰেসিডেন্ট পাণ্ডা মহোদয় তেখেতেও ইতিমধ্যে আহি আছে। তো যিখিনি বাকী থকা যিখিনি কাৰ্যসূচী, এই বাকী থকা কাৰ্যসূচীখিনিক আমি সফলভাৱে সমাপ্ত কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যিখিনি দায়িত্বশীল ব্যক্তি, ইয়াত যিখিনি ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সকলোৱে ইয়াত সহযোগ কৰিব লাগিব। সময় গধূলি হ'ব, সকলোৱে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো, অলপ আগত যি এটা বিশৃংখলতা এইটো সমাপ্ত কৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আপোনালোকে এই যি আমাৰ 2 বছৰীয়া যি বৰ্ষপূৰ্তি, 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি যি উদযাপনৰ শেষৰটো যি কাৰ্যসূচী, এই শেষৰটো কাৰ্যসূচী সফলৰূপে ৰূপায়ণ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় শ্ৰীযুত কাৰ্তিক বৰদলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান চলি থাকিব, সেয়েহে সকলো ৰাইজকে আমাৰ ৰভা আসন গ্ৰহণ কৰি থাকিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। Boyko sansuni income jabai nama. Jabai. Acha. Jai jayakai bithamon kurang khaulai bai jamine thakai. Are jai jakhabai ang bithamon ko khaulai bai beyaवनो थाथ'नो थाखाय। जाखांबा lagi मोनबाय आङो बेनिफ्राय। आच्छा, जोंहा माखासे आंखाय जानाय हान्जा बिथांमोन दंफैयो, जाय जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिगोन। गेजेर जोंनो उन्दुनोबो ओंखारो नङा होमबा? गेजेर मोसानायबो नांगौ। আমার মাজত এতিয়া जोंनि गेजेराव दंफैयो बिना मुर्मु ग्रुप हान्जा। आं बिथांखौ खावलायदों बेयाव सानथालि मोसानानै दिन्थिफैनो थाखाय। बिना मुर्मु ग्रुप মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে আহি যাতে আমাৰ মাজত নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। তাৰপিছতে প্ৰলয় দত্ত বেংগলী গ্ৰুপ, মই তেওঁলোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰলয় দত্ত এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। বিনা মুৰ্মু গ্ৰুপ সান্থালি ডান্স। ধন্যবাদ। It just comes to go on.
seperti itu. Atau kalau itu ditulis surat kami follow aku bilang, emang kalau itu, oh ya langsung bisa. এটি ঘোষণা যিসকলে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোক যাতে খাই আহে কিন্তু যিসকলে অলৰেডি খোৱা হৈ গ'ল যাৰ তেওঁলোক যাতে আমাৰ লগতে থাকে আৰু নৃত্য উপভোগ কৰে একেলগে ধন্যবাদ
চৰকাৰী নৃত্য পৰিৱেশন কৰা সংশিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো প্ৰণয় দত্ত আৰু তেখেতৰ সংগীতবৃন্দ। তেখেতসকলে পৰিৱেশন কৰিব এটি বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ নৃত্য। আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ। Dania mosaनाय दिन्थिनायनि गेजेरजों प्रलय दत्त आरो बिथांनि हानजा बिथांमोना बेंगली डान्स मोसानानै दिन्थिनायनि गेजेरजों गोजोनथों। प्रलय दत्त स्पिसि थारमाटे आखाइ खना তিনি টিপছিবাও সকলোৱে হাত চাপৰি দিব। তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ লগত আছে, নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছো।
বেঙ্গলী নৃত্য পৰিৱেশন কৰা সহশিল্পীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। Dania Pinedicated, Doleram Rabha, and Itani Hanja, Doleram Rabha, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আমি যাতে নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। ধন্যবাদ। দলেৰাম ৰাভা, তেওঁলোকে ৰাভা নৃত্য পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছে। সকলোৱে আকৌ এবাৰ হাত চাপৰি দি তেওঁলোকক আদৰণি জনাওক।
धन्यबाद साबायखर दायो मोसानानै दिन्थिफैगोन ब्रजेन महन्तनि बिबु हान्जा এতিয়া নৃত্যৰ দৰে পৰিৱেশন কৰিব ব্ৰজেন মহন্তৰ বিহুৱা দল যিসকল ব্যক্তি বাহিৰত এনেই ঘূৰি ফুৰি আছে আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে আমাৰ ষ্টেজৰ ভিতৰত আহি নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে যেন আমাৰ সন্মানীয় গভৰ্ণৰ অলপ পিছতে আহি পাবহি গতিকে সন্মানীয় আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমাৰ ষ্টেজৰ ভিতৰত আহি নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে जाय बिथांमोना बाहेराव ओरैनो गिदिंबाय थादों जाय बिथांमोना बाहेराव ओरैनो गिदिंबाय थादों बिथांमोना जाहाथे स्टेजनि सिङाव फैनानै गावबा गावनि जायगाखौ आवग्रिनानै लाफैयो दान्दिसेनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा सफैसिगोन आरो गुरैयै खावलायदों जाय बिथांमोना नेमप्लेट होखानायनि सिङाव जिरायदों बे नेमप्लेटखौ नायनानै जिरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों जिरायनायनि गोजौआव जोंहा नेमप्लेट होनाय दङ इनभाइटिं एनसिएलए इएम मेडिया गासैबो होनाय दङ बे जायगायाव जाहाथे गावबा गाव नायनानै जिरायो এতিয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব ব্ৰজেন মহন্তৰ বিহুৱা দল তেখেতসকলক নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে
Goजोन्थों, धन्यवाद। পিছতে আমার সরকার 2 বছর হয়ে যাওয়া বিভিন্ন বিভাগত এওয়ার্ড সেরেমনি কৰা হ'ব। সেই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিব পৰা যিসকল প্ৰতিনিধি যিসকল ব্যক্তি আহিছে তেখেতসকল যাতে ষ্টেজৰ ভিতৰত বহে আমাৰ এৱাৰ্ড চেৰেমনি কণ্টেক্ট পিছতে কৰিব। বিভিন্ন বিভাগত এৱাৰ্ড পাব পৰা যিসকল ব্যক্তি তেখেতসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। সেই এৱাৰ্ড চেৰেমনি সকলোকে থাকিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। গাছুইতে जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय सिरिजागाव रायजो राजा बिथांमोन दान्दिसेनि उनावनो जोंनि सरकारनि 2 बोसोर जानानै थांनाय मा बबे बिफानाव बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां खामानि जाखो बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां मोजां खामानि मावदों बिनि मोनसे एवार्ड एबा बान्था बे बान्थानि हाबाफारि बान्था होनाय हाबाफारि दान्दिसेनि उनावनो होगोन। बेखायनो बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो थाखाय एबा जोंनि नैबे हलाव जिरायनानै गावबा गावनि जायगाखौ आवग्रिना लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दायो जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन गोरखा डान्स। এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব গোৰখা ডান্স। दान्दिसेनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासियाबो सफैसिगोन। बेखायनो जाय बिथांमोना बाहेरायाव
गिदिंलाबायनानै दङ बिथांमोनखौबो एकदम स्टेजनि सिङाव फैनानै जिरायफैनो गुरै खावलायहरदों दान्दिसेनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासिया सफैसिगोन बिनि सिगां जोङो बान्था होनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों बान्था होनाय हाबाफारियाव गासैखौबो थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों जोंनि बान्था मोननाय डिपार्टमेन्टनि जाय बिथांमोना मोननो हादों बिथांमोना सफैखाजोब्बाय बेखायनो गासैखौबो बेयाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायहरदों Melo
대왕이만 주만의 놈 죄지 예하하 예하하 육마 방태계 못해 내 다짐 좀된 제주세 재미와 돈에 하필 너와 채채만이 바빌로와 항주마 방태계 못해 내가 진중된 제주세 세미와 풍에 하필러라 쟁쟁바니엔 바빌로와 죄지 예하하 예하하 눈에 네 선물이로 내가 오방을 받노라미로 언더 두대가
কালচারাল সেন্টার এটা হলো বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব এটা মন্দিৰো বাগৰুম্বা মজা এটা নাই পৰিচয় হবে
Apa itu satu kata dulu itu ada song yang kali dan disebut apa saja bangsa ada apa itu kalau misalnya
साबायखर गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम दायो जोंनि गेजेराव मेथाइ खननानै गोजोननाय होनो थाखाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा आब'खौ जोंनि गेजेराव मेथाइ खनफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। दानिया जोंहा हांख्रायहरजानाय आलासि जोंनि बयनिबो सिनायनाय सुलेखा आब' जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोनो नागिरदों। आब'आ जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जों गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आब'खौ। बयबो सिनाया होमबा आब' सुलेखाखौ? होमबा आखाइ हमना होन खेबसे बयबो। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুলেখা বসুমতাৰী এই আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতে এই গীতৰ পৰাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব আজিৰ এই বিদ্যাৰ্থ চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অনুষ্ঠান। बेबायदिनो मेथाइ रोजाबफैनांगोन होननानै आं खावलायनाय बायदि दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनाय जाबाय। दा सिगांनि बायदि आंनि गाराङाबो सोलियो एसे हाङा खम जालांबाय आरो रोजाबनोबो आङो दामग्राफोरजों लोगोसे फैयाखै हाखु दाखु। आङो मेथाइआव रोजाबनो होननानै सानदों। गोबां रिक्स लानानै आङो दिनै ट्रेकजों रोजाबनो नागिरदों। माने दामग्राफोराथ' नेनो हागौ, ट्रेकआथ' नेनाय नङा। अब्लाबो आं थांफानो नाजानोसै। दा आं गिबियावनो जोंनि आलायारन सावथुननि आं रोजाबनाय मेथाइखौनो रोजाबनो सानदों। मेथाइखौ सुजुदोंमोन रंजालि मधुरि नार्जारि आदाया।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এইখিনি আপোনালোকক জনাইছো আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণী অৰ্থাৎ বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম আৰু কেইদিনমান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিসকল ৰাইজ আমাৰ মঞ্চৰ তথা ৰভাতলিৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোক আটাইকে আমি ৰভাতলিলৈ আহিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে আসন গ্ৰহণ কৰি আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সমান সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ কৰিছো। আমি বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম সেয়েহে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ প্ৰথমতে অনুৰোধ জনাইছো। Hello, chick. Hello, chick. প্ৰথমতে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰী উৎসাহ ব্ৰহ্মদেৱ। তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জনা নাৰ্জাৰীদেৱক। আমি বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম সেয়েহে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৎসাহ ব্ৰহ্ম মহোদয়ক। তাৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জনা নাৰ্জাৰী মহোদয়ক। এইবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমাৰ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক। আৰু লগতে মই আহ্বান জনাইছো আমাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত ঘনশ্যাম দাস মহোদয়ক আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Kanacığım ders sahibi neler zaten sarko kantiya neden bu yana gibi. Daniel dan kalanana gibi. Urkabur Abraham sir, Cabinet Minister, Government of Assam. Steve Alpine pakai sekolah kami baik. Sini kita tahu, BTR ni gahai. এইখিনিতে জনাইছো আমাৰ বিভিন্ন বিভাগত যিসকলে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক আজি এই সভাৰ জৰিয়তে পুৰস্কৃত অৰ্থাৎ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব। আৰু যিসকল ৰাইজ এতিয়াও বাহিৰত আছে তেওঁলোকক আমাৰ ৰভাতলি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াতে অনুৰোধ জনাইছো।
ইতিমধ্যে আমার মতন আমি উপস্থিত হয়েছে এই ডেপুটি মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী মহোদয় তেখেতকো আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত হয়েছে আমাৰ মাজত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্ম মহোদয় আপোনাকে মই আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে স্বাগতম জনাইছো তেখেতসকলক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম আৰু গাইৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব এইখিনিতে আমাৰ মাজত এতিয়া উপস্থিত হোৱাহি নাই আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰণৱ বৰা মহোদয় তেখেতক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো Jam BTR ni Gahai Mandarang Pramod Bodo Sarnaba Sarkoba Kanse Arunai Jam Boda Jane Gida Arjam Souvenir Domo Souvenir ko present is available Sini Try Rangara Sarnaba Bai Ghansham Das Sarnaba Bai Honorable EM GSP Vice President Sada itu bola betul Sendania awal run ini habapari lana ni kita Ami akayau dapat winner Lisa Chopi Bai ang nam ko gamji langgar Sri Kriti Kumar Basumatari SK Bhauraguri Revenue Circle Pe banta ko hono thakai ang Ranjit Basumatari Honorable EM BTR LRDM Department ang bitangko State of College Ranjit Basumatari Honorable EM sir Binu Downer Sri Ashok Kumar Mala Lot Mandal Tamulpur Revenue Circle ang bitangko College Bantako Banatanai, Ranjit Basumatari, Honorable EM, LRDM Department, Ambitako State of Kunjatakai College. Okay. Everyone, Narti Hari, Honorable EM, State of Kunjatakai College. Rewa Nadi Hari, Honorable EM BTR, ang bitangko be bantako ko na kay college. Boleh akan pernah bitangko mang tahu tak saya boleh kau berapa bitangnya bantah mungkin jadi kaja boleh apa itu. Sri Kriti Kumar Basumatari, Sri Kriti Kumar Basumatari, SK Bhauraguri Revenue Circle. Department LR and DM. Binu Downer Sri Ashok Kumar Mara, Lot Mandal Tamulpur Revenue Circle. Ang bitangko College. Category Best Lot Mandal. Bitang Rewa Sir, Honorable EM Sakuna College, Bantako Natakai. Sri Ashok Kumar Mara, Lot Mandal Tamulpur Revenue Circle. Mulpa akai kumani ya kekse, man taugar bitangko. Binu Downer Department, Sports and Youth Welfare Department. Mr. Sangma Brahma, ang bitangko College, Rakesh Brahma Aladar Kokrachar, Arabe, Bantako Natakai, ang Dalpaisa Boro, Honorable EM, Sports
Welfare Department Bitako College stage out. Zoom meeting anda je sama berapa absent nakai bitangni supaya kinani dong zoom ni gejala supaya Gautam Das Honorable EM Women and Child Development Bitako anda College Bantako kena takai. Boleh keksi apa yang kena iman kau ni? Reza sampai kau. Dania means Faila Basubotari, Tengana Basubotari, Saza, Hapapara, Chira. Means Faila Basubotari ko ang kau lebai. Arabi bata ko kung natakai ang Gautam Das Honorable EM Women and Child Development Bitako ang kau lebai. Means Faila Basubotari. Means Faila Basubotari Mandal 36 National Games 2022 Gujarat Boxing Event Bahagaladan means Faila Sports Meet. Department Sports Bitama 36 National Games 2022 Gujarat Boxing Event Bahagaladan means Faila Basubotari. Kese boy ba aapke kumnane jini Faila kita kai? Point here, Wilson Hasda, Honorable EM, Urban Development Department, মই তেখেতক মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। Department Urban Development, Miss Bina Chauhari, Village Bodrapur Bismori Kokrajhar, Bithakura Nopinane, Bathako Lapine Takai Kaulaiden, Bithaka the best fruits and vegetable vendor at Kokrajhar Daily Market. Big category of Bathako Manaizadan, best fruits and vegetable vendor at Kokrajhar Daily Market. Srimati Bina Chauhari, Gamia Bodrapur Bismori Kokrajhar. Bathako Wilson Hasda, Honorable EM, Urban Development Department. Bini Nauna, Srimati Ramala Basubotari, Nijing Nagar, Kokrajhar, Bitako Makhauledan, Bathako Kinani Lampin Takai, Bitaka Mandal best fruits and vegetable vendor at Gamjema Daily Market, Kokrajhar. Bathako Takai, Dr. Niluk Sandiari, Honorable EM. Srimati Ramala Basubotari, best fruits and vegetable vendor at Gamjema Daily Market. Kamya Ankhaladene given Srimati Lilima Burman, Village Shunaspalli, Kokrajhar. Srimati Lilima Burman, ang Bitako Khaladene given মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো তেওঁ যাতে আহি বঁটা গ্ৰহণ কৰে আৰু বঁটা দিবৰ বাবে মই ধনঞ্জয় বসুমতাৰী অনাৰেবল EM মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰীমতী লিলিমা বৰ্মন তেওঁ পাইছে বেষ্ট ক্লথছ এণ্ড হেণ্ডলুম আইটেমছ ভেণ্ডৰ at Kokrajhar Town category পাইছে Department PNRD মই Govinda Chandra Basubotari, our Honorable Deputy Chief Sarok মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা দিবৰ বাবে মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো মিছ আন্টি Basubotari, Village Samogao, Mangalia, VCTC, Borobajar, Chida, and T. Basubotari. Ang Bitako College, Bitaka Mandal Piggery Farm and Backyard Poultry category. Bangka Mandal Abe, Piggery Farm and Backyard Poultry. MT Basubotari, VCTC, Borobajar, Chida. Bangka Mandal Sakayam College, Govinda Chandra Basubotari, Honorable Deputy Chief, BTR.
Srimati Rikham Ramsiari, entrepreneur, Raj Lakshmi Enterprise, Self-Help Group, Puran Sripur, Paksa. Srimati Rikham Ramsiari ko ang kawalan. Successful mushroom farming, oil seed and handloom product. Banta ko muna agad. Digante Barua, Honorable EM, Bihapwang Kawalan nila. Honorable EM Irrigation Department, Digante Barua. Ang danya kawalan nila, Miss Delay Street, Self-Help Group, North Chetadani Commercial, BCDC, Kokrachar, Bichama Mandan, other Tent House, Gotari, Pigari, Arab, Handloom category. Digante Barua, Honorable EM, Department of Irrigation. Ang Bichako kawalan, Banta ko kumutakai. Delay Street, Self-Help Group, North Chekadani Commercial, BCDC, Kokrachar. Bichama Mandan, Tent House, Gotari, Pigari, Arab, Handloom category. President Hawakar. Irrigation Department, Mata Mana Anani Namko, Kawane Gibe, Jopabok Pagladia, number 2, Group 1 Committee, President Sri Babul Boro. Secretary, Oruk Chandra Boro, Village Jagdown, Bhankama Block, District Baksa. Ang Bitamur Kawalan, Pinani Bantako, Lampini Takai, and the Bantako Takai, ang Kawalan given, Oruk Kumar Day, Honorable EM, Health and Family Welfare. Japado Pagladia, number 2, Group 1 Committee, President Sri Babul Boro. Sri Tuniram Mili AEE, Suklai Selfang, Subdivision Irrigation, Naukata. Oruk Kumar Day, Honorable EM, Bitamko Kaulai Pinani Gita, Bantako Natakai. Ang kawalan nila Sri Tuniram Mili AEE, Suklai Selfang, Subdivision Irrigation, Naukata. হাত চাপৰি দি সকলোৱে আদৰণি জনাব। এতিয়া মই দিগন্ত বৰুৱা অনাৰেবল EM ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা দিবৰ বাবে। আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি শ্ৰী টুমিৰাম মিলি AEE, Suklai Selfang, Subdivision Irrigation, Naukata. He is very sincere, disciplined, amenable and hard-working officer. Thank you. Akai Hadani Jinigoi Sri Tuniram Mili. Tanya ang Gabrina Nigidam Sri Bolit Chandra Borwa, Kokrachar. Industries and Commerce Department category of Successful Entrepreneur in Mushroom Processing Unit. Sri Bolit Chandra Borwa, Kokrachar. Ronin Nursery, Honorable EM, Sir Kokhawaidam, Matako Natakai, Bolit Chandra Borwa. Successful Entrepreneur in Mushroom Processing Unit. এতিয়া মই শ্ৰীমতী ৰঞ্জিতা মহিলাৰী চিৰা মিঠাপুৰা খাওয়ালে দিব ৰেভিৱা নাজিহাৰী অনাৰেবল EM সকুৱান খাওয়ালে বাটা কো নথাকাই শ্ৰীমতী ৰঞ্জিতা মহিলাৰী চিৰা Sri Devprasad Basumatari, Sudanpuri, Udalguri, successful tea farmer category of Mandal.
Ukil Mujahari Honorable E.M. Sarkuam Hawadu Bantata Hanatakai Sri Dermasat Basumatari Sudanpuri Udalguri. Ukil Mujahari Honorable E.M. BTR Ambitako Hawadu Bantako Hanatakai Jini Gezerao Sri Dermasat Basumatari Ko Ang Hawadu Bantako Lampinatakai. Successful tea farmer. Sorry. Damia Animal Husbandry Veterinary Department, Sri Manav Ghosh, son of Pranab Ghosh, village Khanabari, Orainari, Bedribari, Koprachar. I'm becoming called Sri Manav Ghosh, অনুরোধ জানাইছো আইটি জাতের বঁটা প্রদান করে তেওঁ পাইছে সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার ইন ডেইরি ফার্ম ক্যাটাগরি মই ধর্ম নারায়ণ দাস অনারেবল ইএম তেখেতক মই অনুৰোধ জানাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এতিয়া মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো শ্ৰী বিজয় সেজ son of Thomas Says Kolbari Post Office Kalpani Bazar Baksa. Tell is a successful entrepreneur in figuring farm. Moi Dharma Narayan Das Sarok Akore Bar Honorajana Bisariso. Sri Bijoy Says, son of Thomas Says, village Kolbari Post Office Kalpani Bazar Baksa. धन्यवाद Sri Deepak Das, Senior Assistant Cum Accountant in the Office of Director of Animal Husbandry and Veterinary. Sri Deepak Das, Senior Assistant. মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো আমি বঁটা প্ৰদান কৰিব গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ডেডিকেটেড এমপ্লয়ী কেটেগৰী পাইছে তেওঁ শ্ৰী দীপক দাস মই ৰাকেশ ব্ৰহ্ম অনাৰেবল ইএম ছাৰ অনুৰোধ জনাইছো মই চাইখন বসুমতাৰী এমচিএলএ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে Tourism Department Manas Naujigendri Eco-Tourism Society Kamar Daisa Lakhi Bazar Baksa Representative Mr. Mohindra Basumatari President ko ang khamla nila Sorry ang dania Miss Julima Deka Chairman Green Trek and Adventure Best Adventure Promoter Bithanga Munda Sojan Singha MCLA ang Bithako khamla nila Miss Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure, Tomostri Cyber Zone near AGV Bank, Goresor, Tamilpur. Miss Julima Deka. Sojan Singha, MCLA, Sarok Moy. Sri Manmohan Nath, social worker. মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো আমি বঁটা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে শ্ৰী মনমোহন নাথ ভিলেজ মাছুৱা পোষ্ট অফিস কাথালপাৰা বাক্সা Julima Deka, Chairman, Green Trek and Adventure. বঁটা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সজল সিংহা MCLA Sri Manmohan Nath, Village Matua, Post Office Kathalpara, Baksa. Tell social worker category paise. Moi teketok অনুৰোধ জনাইছো Prabhat Basumatari, Honorable MCLA
তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে শ্ৰী মনমোহন নাথ প্ৰভাত বসুমতাৰী MCLA ছাৰে বঁটা প্ৰদান কৰিছে সকলোৱে হাত চাপৰি দি আদৰণি জনাব Ms. Bhavtina Mochahari, AIET Office, Ward Number 8, Medekoro, Kokrajhar. মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ দীপক মোৰ MCLA, Honorable MCLA ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে দীপক মোৰ আমার মাজত আহি পাইছেহি মিস ভাউটিনা মোচাহাৰী AIET অফিস ওয়ার্ড নাম্বার 8 মেদেরখোল কোকরাঝাড় তার পিছতে আছে শ্রীমতী অঞ্জু রানী ব্রহ্ম সুপারভাইজার কোকরাঝাড় ICDS প্রজেক্ট বাগানসালি ওয়ার্ড নাম্বার 6 কোকরাঝাড় শ্রীমতী অঞ্জু রানী ব্রহ্ম ক্যাটাগরি very sincere, disciplined, hard-working employee of ICDS project Kokrajhar. Pavitra Kumar Boro, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ Honorable MCLA Pavitra Kumar Boro, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰীমতী অঞ্জু ৰাণী ব্ৰহ্ম Supervisor Kokrajhar ICDS project. Department Sericulture, মই মাতিব বিচাৰিছোঁ শ্ৰী Anderson Sama, a progressive silkworm farmer, category 5 Shri Anderson Sama, son of Labib Marat, village Kunguri, post office Nayaggaon, Kokrajhar. হেমন্ত কুমাৰ ৰাভা Honorable MCLA ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে মই শ্ৰী আণ্ডাৰসন চাংমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আহি বঁটা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰগ্ৰেছিভ সিল্কৱৰ্ম ফাৰ্মাৰ কেটেগৰী পাইছে তেওঁ আহে কোনালে তিনি টিকলে সিরিজ আছে মাথা শ্ৰী ঘনকান্ত ব্ৰহ্ম son of Akhil Chandra Brahma, Pauraguri, Padgaon, Kokrajhar, a progressive Erica cocoon farmer. Bitako ang stage of pinane, Bantako lang pinatay Kalebay. Rajiv Brahma, Honorable EM Sarko, Honorable MCLA, Sarko ang Kalebay. Rajiv Brahma, Honorable MCLA Sarkoa Kalebay. Agriculture Department, Shri Upen Boro, CEO Panbari, Bodofa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari District, Chirang, Best Farmer Producer Company. Bihang Upen Boro ang pinane Bantako lang pinatay Kalebay. Ghanesham Das, Honorable EM Agriculture Department, Sarkoa Kalebay. Upen Boro, CEO Panbari, Bodofa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari, District Chirang, Best Farmer Producer Company category of Banthamunda, Mitama, Shri Upen Boro. Dalian Khawalani Gidan Shri Vikram Narjari, CEO, Bodoland Agro Organic Producers Cooperative Limited, Monchorgaon, Kokrajhar. Shri Vikram Narjari, Bithanagar, Best Farmer Producer Company, category of Manahagar. Montu Boro, Honorable MCLA, Sarkoan Khawalani, Bathako Manahagai. Shri Vikram Narjari, Best Farmer Producer Company, Bodoland Agro Organic Producers Cooperative Limited, Monchorgaon, Kokrajhar. Kipsi Ake Kopnane Man Downey, Shri
Office of the District Agriculture Officer, Kokrajhar. Shri Bhismeshwar Talukdar. Champamati Deka, Honorable MCLA Moteketok Onurod Janaisu, Bota Pradhan Korar Babe. Champamati Deka, Honorable MCLA. আমার মাঝে আহি পরিছেহি আমি পাইছেহি শ্রী বীজমেশ্বর তালুকদার বঁটা গ্রহণ করার বাবে তেওঁ হল অ্যাসিস্ট্যান্ট এগ্রি ইন্সপেক্টর অফিস অফ দি ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার PWD Department, Shri Arun Chandra Basumatari, Junior Engineer, Civil. Additional Chief Engineer, PWD BTC Kokrajhar. Shri Arun Chandra Basumatari, Bota Dr. Babe Moy, BTC, BTR Prabhan. Bhoben Boro, Honorable MCLA, Moteketok Onurod Janaisu. Bhovendra Boro. Shri Arun Chandra Basumatari, Junior Engineer, Civil, Office of the Additional Chief Engineer, PWD. Bhovendra Boro, Honorable MCLA. Dania Khawalenigidan, Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls Higher Secondary School, Udalguri. Dr. Mayaram Basumatari. Banthako Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls High Secondary School, Udalguri. Banthako Kodathakai ang Jini BTR ni Gahai, Mangana, Pramod Bormasar ko Khawai Naniga, Banthako Kodathakai. Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls High Secondary School, Udalguri. He is a teacher in excellence, having vast experience and acquired master degree in 3 subjects: sociology, economics, and Bodo. Moreover, Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls Higher Secondary School. আর বাঁধাকো হলেন যিনি BTR ni Gahai, Pramod Boro, Sara. LR and DM category, Shri Rituttam Bora ACS Circle Office, Jola Revenue. Teo Bota Pradhan Koribo Amar Governor of Assam. Teo paise Best Performing Officer in LR and DM Department. Governor of Assam, Teo Jeti Ahi Pabo, Teo Bota Pradhan Koribo. Miss Rangila Demari, Secretary to Amar, Governor of Assam, Bota Pradhan Koribo. Our Tourism Department or Mr. Mohendra Basumatari, President, Manas Maujigatri Ecotourism Society, Secretary to Governor of Assam, Bota Pradhan Koribo. Dhanyabad. Our Department of Forester, Shri Aloket Das, Aji যেহেতু আমার মাঝে উপস্থিত নাছিলেন তেখেতক অনুরোধ জনোৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বঁটা কালেক্ট কৰাৰ বাবে আৰু শ্ৰী ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেতকো অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বঁটা কালেক্ট কৰিবৰ বাবে আজি যিসকল অনাৰেবল EM MCLAs আমাৰ মাজত আছিলে বঁটা প্ৰদান কৰা মই তেখেতক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু যিসকলে আজি বঁটা
পাইছে বেষ্ট কেটেগৰিজত তেওঁলোকক বেষ্ট উইচেছ শুভকামনা দিছোঁ তেওঁলোক আকৌ আগন্তুক দিনত যাতে ভাল কাম কৰি গৈ থাকে তাৰে শুভকামনা ধন্যবাদ বিটিআৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি শান্তি প্ৰগতি আৰু সুপ্ৰশাসন শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সুপ্ৰশাসনৰ এই শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে আৰু কিছু সময় পিছতে আমাৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব মুখ্য সভা উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিব আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল হিজ এক্সেলেন্সি প্ৰফেসর জগদীশ মুখী আৰু লগতে উপস্থিত থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট লগতে দিল্লী আৰু অসমৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী শ্ৰীযুত ব্ৰজেন্দ্ৰ জয় পাণ্ডা এখেতসকল আমাৰ সভাত উপস্থিত থাকিব গতিকে মই সকলোকে সাদৰে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোক কোনেও যেন আমাৰ ৰভাটোলৈ পৰা আঁতৰি নাযায় আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা হ'ব শান্তি প্ৰগতি আৰু সুপ্ৰশাসনৰ এক অবিৰত যাত্ৰাৰ এক চেলিব্ৰেশ্যন আহক আমি সকলোৱে একেলগে উদযাপন কৰো আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি এই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্মানীয় সদস্য উপস্থিত আমাৰ ব্যক্তিসকল কিছু সময় পিছত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল আমাৰ সভালৈ উপস্থিত হ'বহি সেয়ে মই সকলো উপস্থিত ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো সকলোৱে যেন শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি নিজৰ নিজৰ আসনত উপবিষ্ট হয় আনহাতে যিসকলে বাহিৰত সভাগৃহৰ বাহিৰত যিসকলে ইফাল সিফাল গৈ আছে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছো অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে সভাগৃহত আহি নিজৰ আসনত বহক কাৰণ কিছু সময় পিছত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল এই সভাত উপস্থিত হ'ব গতিকে নিয়মৰ বক্তৃতা শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সকলোকে সভাগৃহৰ ভিতৰত আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছো আনহাতে টিচিএসি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেনসকলক মই আহ্বান জনাইছো অনুৰোধ কৰিছো এয়া আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰ্দেশ আপোনালোকৰ নিৰ্দেশ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কাৰ্যকলাপবোৰত সভাগৃহত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাওক আৰু টিচিএসি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেনসকলে যাতে সভাগৃহত ত্যাগ নকৰে সভাত্যাগ নোহোৱালৈকে আৰু যদি কোনোবাই টিচিএসি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেন আৰু যদি তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে যদি এতিয়া সভাৰ পৰা প্ৰস্তাৱ নাই তেনেহ'লে আমাৰ সন্মুখত কেমেৰা সংগ্ৰহ হৈছে কেমেৰা আমাৰ ফিটি গৈ আছে আমি গম পাই যাওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মিডিয়া প্ৰশাসন মিডিয়া চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰ্দেশ টিচিএসি চেয়াৰমেন ভিজিডিচি চেয়াৰমেনসকলে অতি কষ্টভাৱে নিজৰ ভিজিডিচি নিজৰ টিচিএসি এৰিয়া সকলো কাৰ্যকলাপ সভাগৃহত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ক সভাগৃহৰ পৰা যাতে কোনে প্ৰস্তাৱ নকৰে এয়া আপোনালোকৰ আমি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছো বিটিআৰ প্ৰশাসনৰ পৰা ধন্যবাদ এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঘুবৰ নাৰ্জাৰী মহোদয় খুলুমবাই নমস্কাৰ যিবিলাক বাইদেউ আমি খুলুমবাই সিদিনাই মহলবাই সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছো আজি বিটিচি চৰকাৰৰ
দুটা বৰ্ষপূৰ্তি পালনৰ উদ্দেশ্যে যিটো বিশাল মহাসভা এই মহাসভাত উপস্থিত আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে আছে আমাৰ দ্বিতীয় চিফ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া, ডেপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী তেখেত উৎকল ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডিটিচি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ঘনশ্যাম কুমাৰ ডাঙৰীয়া, অপেক্ষিত ডিটিচি সকলো এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকল, এমচিসকল, ডিটিচি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল আজি সমাগমত উপস্থিত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উপস্থিত আমাৰ অভিভাৱকসকল, দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল, সকলো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল, বেগুনীয়া BTC नै बोसोर जाफुंसारनाय जि रंजानाय सान बे सानाव आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो साबायखर बावो। এইখিনিতে মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা মই জনাব বিচাৰিছো। দুটা বছৰ বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আমাৰ বিটিআৰখন শান্তভাৱে পৰিচালনা কৰি BTC চৰকাৰখন আগুৱাই লৈ অহা আমাৰ BTC চিফ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া মই প্ৰথমে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছো। তেখেতে 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ আমাৰ BTC আসনভাৰ হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাৰ পৰাই তেখেতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যাদা দি সম উন্নয়ন কৰাৰ অধিকাৰে আজি BTC অঞ্চলত সুস্থ শান্ত সম্পূৰ্ণ এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি তোলাৰ তেখেতে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ লগত আমাৰ BTC ডেপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ BTC সকলো সকলে নিজৰ নিজৰ বিভাগ ভালদৰে পৰিচালনা কৰি পেলাই আমাৰ BTC অঞ্চলৰ অসমীয়া উন্নতিৰ কাৰণে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে, কাম কৰি আছে আৰু আজি এই অৱস্থাত আমি এই সন্ধিখনত BTC অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক এই অৱস্থালৈ আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছো। মই সকলো টিম BTC আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছো আৰু আজি এই সন্ধিখনত আমাৰ BTC সকলো শ্ৰোতা ৰাইজক মই আন্তৰিক অভিনন্দন মই জনাম যে বিগত দিনৰ পৰা যেতিয়া 2003 চনত BTC সৃষ্টি হৈছিল 2003 পৰা 2020 লৈকে আমাৰ এই অঞ্চলত এটা ৰাজনৈতিক দলে শাসনভাৰ হৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ ৰাইজে উপভোগ কৰিছিল আৰু যিটো ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নতুন চিন্তাৰে নতুন জীৱন্ত সূচনা কৰি পেলাই এই অঞ্চলত নতুন শাসনৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰি নতুন শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু UPPL, BJP আৰু GSP নেতৃত্বত আজিৰ তাৰিখত আমি এখন চৰকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু সেই সময়ছোৱাত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে
যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়ি আহিছে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সহযোগ কৰি আহিছে গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা বিদ্যাবাসী ৰাইজক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মই জনাইছো আৰু আজি আমাৰ এই চৰকাৰখনক মৰমৰে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো मानगोनां रायजो राजाफोर BTC सरकारा 2 बोसोर जाबाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा BTCनि चिफ महरै समायखिरा लादोंमोन गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ महरै समायखिरा लादोंमोन आरो बेबायदिनो BTC सरकारा दाजादोंमोन दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे 2 बोसोराव गोबां माखासे जेंनानि गेजेरजोंबो बे ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ रैखा खालामनानै बयबो आइ आफानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जथेस्थ खस्थ' खालामनानै खामानि मावनो दिनै नाजाबोदों आरो दिनैहाय बे नाजानाया फैयै बोसोरनै जाबाय बे बोसोरनैयाव गोबां माखासे सरकारि आसनि लानाय जाबाय जाय आसनिफ्रानाखि जोंनि सुबुंनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानाय गासैबो आइ आफाफोरनि हास्थायनाय बेखौ नोजोर होनानैनो गोबां माखासे आसनिफोर दिनै प्रयास खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो आं सानो बे 2 बोसोरावहाय जिबायदि थासारिजों फैनो गोनां जादों जोंनि UPPL, BJPL, GSPL, BTC सरकारा जों बयबो मिथिगौ जे सासनाव फैनाय लोगो लोगोनो जों कभिडखौ लोगो मोनदों बेनि उनावहाय BTC ओनसोलाव गोबां माखासे थासारि बेखौ जोङो स्र' खालामनांगौनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां जादों বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন जिल्ला বিভিন্ন বিভাगनि मावख'फोराव गोबां थासारिखौ मोजाङै स्र' खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां जादों आरो आं सानो दिनै बोसोरनैयाव BTC ओनसोलनि सरकारनि मेसिनारिखौ थिक खालामनाय आरो सरकाराव जायफ्रा बिबान मोनदों बिथांमोनाबो बुजिनो सोलोंनो गासैबो बिथिङाव मोजां थासारिनि गेजेरजों दिनै गोनां मोनसे थासारियाव जोङो दावगाबोनो हादों आरो 2 बोसोराव बेयो बिराद गिदिर मोनसे उपलब्धि आं मिजिंथिदों जों बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ उपलब्धि खालामदों जे थांनाय समफ्राव थासारिया माबायदिमोन आथिखालाव मा थासारियाव जों सोलिगासिनो दं মই ভাবো আমার BTC অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে যে বিগত 2020 চনৰ আগৰ দিনবোৰত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু 2020 চনৰ পৰা UPPL, BJP, GSP ৰাজনৈতিক দলে একেলগে মিলিজুলি চৰকাৰ চলাই ফুৰাই এই সময়ছোৱাত আমি কি ধৰণৰ পৰিৱেশত আমি উপলব্ধি কৰিছো যথেষ্ট ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া ৰাইজ আমাৰ মাজত ক'ব গ'লে আমি 100% আমি শান্তি পাইছো আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনজাতি আমি একেলগে বসবাস কৰি আহিছো হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত আমাৰ মাজত অলপ কাজিয়া হয় কিন্তু আমি বিটিআৰ অঞ্চলত একেলগে থাকিব লাগিব এই অঞ্চলখন আমি একেলগে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আজি আমি দেখিছো বিগত সময়ছোৱাত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমাৰ সমাজত আনিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ মানৱতা ৰাজনীতি এই গোটেই পৰিৱেশটো আমি এতিয়া অতি দৰিদ্ৰ আমাৰ সমাজৰ পৰা আমি নতুন চিন্তাৰে এটা মূল্যৱান ৰাজনীতিৰ দ্বাৰাই আগুৱাই যাব লাগিব আৰু মই ভাবো এইটো দিনত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল সকলো ৰাইজে বুজিছে আৰু আগলৈ এই অঞ্চলত কোনো জাতিভেদ নোহোৱাকৈ মূল্যৱান ৰাজনীতিৰ দ্বাৰাই সুস্থ চৰিত্ৰৱান সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিবলৈ আহিব আগুৱাই আহিব এই কথাখিনি মই কামনা কৰিছো মই বিশেষ নকওঁ মই এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ দলৰ নেতাসকলৰ আশীৰ্বাদত
আমাৰ বিজেপিৰ নেতাসকলৰ আশীৰ্বাদত সকলোৱে লগ লাগি পেলাই অসমৰ পৰা আমাৰ বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা এজন সদস্য হিচাপে ৰাজ্যসভা সদস্য হিচাপে মোক দায়িত্ব দি পেলাই দিল্লীত পঠিয়াইছে। গতিকে ৰাইজ মোৰ কৰ্তব্য আছে যে বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ সমানে উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ একেলগে আগুৱাই লৈ কাম কৰাৰ কাৰণে গতিকে অনাগত দিনবোৰত বিটিচিৰ স্বাৰ্থত অসমৰ স্বাৰ্থত যিখিনি কৰণীয় কাম আছে নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি পেলাই যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা কৰিবলৈ কাম থাকিব সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম। এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আকৌ 3টা বছৰ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব। নতুন নতুন আমাৰ জনতাৰ যিটো জনমুখী আঁচনি তৈয়াৰ কৰি পেলাই এই আঁচনিখন প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ হিতাধিকাৰী হাতত যাতে গৈ পায় ইয়াৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ বিটিচি চৰকাৰ একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ আমাৰ হাতত আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনমুখী আঁচনি আছে, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনমুখী আঁচনি আছে, বিটিআৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণ আঁচনি আছে। এই জনকল্যাণ আঁচনিবিলাকক যাতে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ ওচৰত আমি পঠিয়াব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। এটা কথা মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ইয়াত বিজেপিৰ কৰ্মীও আছে, টিপিপিৰ কৰ্মীও আছে, জিএপিৰ কৰ্মীও আছে। আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই এটা মিলিজুলি চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ। মিলিজুলি চৰকাৰ এতিয়া চলি আছে। আমাৰ হাতত আকৌ 3টা বছৰ আছে। ৰাইজে আমাক 5টা বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছে। আমি মিলিজুলি কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ চিন্তাধাৰা মই ইউপিপিৰ, মই বিজেপিৰ, মই জিএছটি তেনেকুৱা চিন্তাটো নাৰাখি আমি বিটিআৰৰ নাগৰিক বিটিচি চৰকাৰৰ আমি সহযোগী একেলগে বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰা মোৰ কৰ্তব্য। এই লক্ষ্যৰে যদি আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলে আমি মিলিজুলি যদি কাম কৰোঁ নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম। আৰু সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব আঁচনিবিলাক আমি ভালদৰে নিশ্চয় ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰি কাম কৰিব পাৰিম। আমার দোয়া বাতাটো তোমরা মানগানা রাইজের ওপর দোয়া কষ্ট নিয়ে আমার যেন দোকান চাকরি করে নিয়ে মন্ডল দোকান দোকান বাজিসনা কথা তোমরা হবে থানায় সামনে দাওয়া দাওসি আতিখানে গজম ফসাই দেখো মজানা যদি যে বিজনান নাইবা যেমন নগর যেমন দোকান গজম ফসাই করে নিয়ে মন্ডল হবে বাংলায় boba মুফা মনে গেঞ্জা থানা হবে নাটাই যে গ্যারান্টি পত্র সুধরে লাগালে যেমন বিটিসি অঞ্চল থাকার যে মজানাই যেন লাগানো আর যে বানাই টাকা যে বলে সময় সময় তো মওনা সরকার যেমন দলীয় কর্মীরা মদনাগর আর সরকার আবার জনকল্যাণ যে সুগম যে মজার খাওয়ানি বিভিন্ন আসনে লাগানো যেখানে রাজ্যের ওভার হবে দেখো জমি মালকি পাগল মজানাই jangan dikawal dan kawal kita membangun. Kelan kasar yang jauh beda, ada kasar itu jauh mengkarai, tidak karai semua jauh mulai jauh karangan. Tanggara bangga itu bunga, dia beliau boleh berbahagia ini kadai, anak ini besar berani baik, siberai jauh mana ini bawa, ada dikit ke, amal dikit sih kancol, aku lah অভিভাবক, cinta ni aku mau umur terlalu besar itu. যেটো বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ বিশেষ অঞ্চল শান্ত পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই শান্তিটো যাতে কোনো পৰ্যায়ত বিনষ্ট হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যাতে যত্ন লয় ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ চৰকাৰখনক কৰোবাৰ যদি অলপ আপোনালোকে যদি ভুল বুলি ভাবিছে নিশ্চয় নিজৰ চৰকাৰ নিজৰ অঞ্চলখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো চিন্তা সেই চিন্তা দ্বাৰাই নিশ্চয় আপোনালোকে এটা ৰাস্তা দেখুৱাব পদক্ষেপ দেখুৱাব
এইখিনি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বৈনিশূলক কোনোবাই সিবিলে ভাওনা নাই কাম বছরা যাদের মজায় মজায় মফানা আয়ে বহু জায়গায় আমার বিটিসিনি শিবজঙ্গ আছে ডিপুটি শিবজঙ্গ আছে জমে গাছেইব ইয়ান বিটামনা যাদের মজা মজা আয়ে এমসেল বিটামনা যাদের মজা মজা আয়ে আমি তাই কুসনে ada অবস্থা হলো আর জানা আছে মজা কাছারে যে আমার বিটিয়া অঞ্চলা পড়া 8 জন এমএলএ ইপিপিএল আছে আমার বিজেপির এমএলএ আছে বিটিয়া অঞ্চলত আমার নেতৃত্বত যিকেইজন এমএলএ আছে মন্ত্রী আছে একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ হাতত আছে তো গতিকে অনাগত দিনত ভাল এটা সমন্বয়ৰ জৰিয়তে আমি ধুনীয়াকে কাম কৰিব পাৰিম আৰু নিশ্চয় ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব এই কথাখিনি আপোনালোকৰ কৈ সকলোকে আকৌ ধন্যবাদ জনাই ভৱিষ্যত কাম আমাৰে গমনে আমি যে সমস্যা বাৰ্তা বনাই আন্দোলন করতে পারে বিনোদন বহুমূলীয়া বক্তব্য ৰখাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুক্ত ৰঘুকুমাৰ নাৰ্জাৰী মহোদয়লৈ। এতিয়া আমি ফাউণ্ডাৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ গুড উই মেছেজ বাই হিজ হলিনেছ বজাই দিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আকৌ কৈছো ফাউণ্ডাৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ celebrating second anniversary that completed 2 years of dedicated service to people. Honorable Governor and many dignitaries are taking part on this special occasion where the dream of people of Bodoland have manifested and good governance is being given to them. You know, on this occasion, we must remember we are part of one global human family. You know, एक विश्व मानव की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात है हम भारतीय हैं। सेकेंड, आइडेंटिटी इज यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, you are the dear children of the great ancient land of India. So take pride in this, and at the same time local culture, language and governance have to be given more prominence, which the people of Bodoland have achieved now. Let me congratulate the Deputy Chief Minister, of course, the Chief Minister's Hemanta Biswas Ji is doing all his best to uplift the Northeast. And people of Bodoland has special affiliation to their food, their culture, their language, their dance forms. All this need to be maintained. And I do attend those of celebration is happening. And in all the 19 districts, you are having art of living programs, people are doing the courses. And this will keep us robust physically, mentally, and emotionally, and uplift us spiritually. हमें आध्यात्मिक तौर से उत्थान और शारीरिक तौर पर स्वस्थ और शक्तिमान, मानसिक तौर पर प्रसन्न और संतोष में जीवन जीने के लिए जीवन जीने की कला आपने अपनाया। ये सब अभ्यास करते जाइए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम ध्यान करिए, इससे आपके जीवन में एक अद्भुत सुकून आप पाते रहेंगे। जीवन सुंदर बनाने के लिए, to make life beautiful, we need to adopt these ancient principles. And I'm happy that you're all doing this, and lot of activities are happening. There are much more to achieve. We have to see that every single person in this free Bodo land
but in this new, the people governed borderland is happy, healthy, and prosperous. All my best wishes and blessings to all of you. Let me also here tell all the people, the politicians, the bureaucrats, and the officers there. You continue to do your good job. People have a lot of hope and faith in you. And you have done very well in the last 2 years. I'm sure you will continue to do that. And I am with you all. Let not any one person on this planet go hungry or go sad. Let us all work together to create a happy and healthy society. सब एक संतोषमय वातावरण, आनंदमय वातावरण निर्माण करने के लिए सब लोग कटिबद्ध हो जाएं। घर घर में ध्यान होना चाहिए, घर घर में बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। हमारे देश की जल संपत्ति और भू संपत्ति को हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण न हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और जल के स्रोतों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। इन सभी योजनाओं पर आप सब लोग कार्यरत हो जाइएगा। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। এইখিনিতে আমি এটি সুখবৰ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি উপসভাপতি তথা অসমৰ দিল্লীৰ দায়িত্বত থকা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শ্ৰীযুত বৈজয়ন্তী জয় পাণ্ডা। সকলোকে থিয় হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু তাৰ লগে লগে হাত চাপৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। এয়া আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি বিজেপি দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট শ্ৰীযুত বৈজয়ন্তী জয় পাণ্ডা। এখনক আমি উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনাইছো আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতক আহ্বান কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ কৰিছো। এইবাৰ তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছো আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উপসভাপতি তথা দিল্লী আৰু ভাৰতৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা মাননীয় শ্ৰীযুত বৈজয়ন্তী জয় পাণ্ডাদেৱ। Beribu apa kenalan saya mau beribu jadi dari muda punya ada Srijut Bajyant Jay Panda, National Vice President, State in Charge, Delhi and Assam Pradesh BJP. তেখেতক আমি গছপুলি প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। বৃক্ষ আমাৰ পৃথিৱীৰ সমতা ৰক্ষা কৰি আছে, সেয়েহে তেখেতক আজিৰ এই সভাত বৃক্ষ পুলিও প্ৰদান কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে। এয়া বৃক্ষ পুলি ৰোপণেৰে তেখেতৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। এতিয়া
আমাৰ অনাৰেবল কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ আছাম মাননীয় শ্ৰী দুৰ্গাও ব্ৰহ্মদেৱক বক্তব্য ৰাখিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছো। Jami'irao Ashok Bhattarai, Vitamabal Sopinando Kuya, Vice President BJP, so Vitamko Arunajal Borayanida. Present. Kurumbai, Borayanida Kurumbai Dasirbai, Kurumbai Namaskar. আজি দেওবাৰ উপস্থিত আমাৰ মডাৰেট ট্ৰেড কাউন্সিল দ্বিতীয় ৰিজনাল মডাৰেট ট্ৰেড কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া इस मंच पे अभी उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और आसाम और दिल्ली बीजेपी का प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद सम्मानीय ब्रजेंद्र जी पन्ना जी और बीटीसी हमारे डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी राज्यसभा अनुभव रविंद्र नाचरी बीटीसी सम्मानीय কার্যবাহী সদস্যদের আসাম বিজেপির উপসভাপতি অশোক ডাঙৰীয়া বিভিন্ন এমচিএলএ আৰু বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজসকল আজি ইউপিপিএল বিজেপি জিএছপিৰ এই 2 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনত যি উদযাপন আমি কৰিছো আজিৰ এই দিনত মই প্ৰথমতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰাই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো যে 2 বছৰ তেওঁ সফলভাৱে নেতৃত্ব দি পেলাই বিটিচি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাটো গতিশীল কৰি আজি বহু দিশত উন্নয়ন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত এটা অন্তৰত আস্থা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে ৰাইজসকল প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চলি থকা বৰ্তমান এলায়েন্স চৰকাৰৰ নামত আপোনালোকে এবাৰ জোৰদাৰ হাততালি দি পেলাই অভিনন্দন জনোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। आज मैं पन्ना जी को यहाँ मिलके बहुत आनंदित हुआ कि एक समय राज्यसभा में मैं भी था, वो भी था और वो भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए भारत को देखा, भारत को जाना और आज हम कोकराझार में बुला के लाया। वो हमारे जो इन्विटेशन है इसको एक्सेप्ट करके ये दिल्ली से इधर आया और हमसे मिलने के लिए हमको मौका दिया। तो इसलिए मैं तहे दिल से आपको स्वागत करता हूँ और आप लोग भी स्वागत कीजिए। और इनके साथ बहुत सारी बात है हमको करना है। हम धीरे धीरे इस मीटिंग की बात भी करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि बीटीसी रीजन को डेवलप करने में एकेडमिकली हो, पॉलिटिकली हो, हर तरह की जो मदद चाहिए होंगे हमको कामदा जी की तरफ से हम मिलने वाले हैं। আজি 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰ্যকাল আমাৰ বিটিসি সরকার
2 বছৰ কি কাম কৰিলে বুলি যদি বহুতে প্ৰশ্ন কৰে, তো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিটিআৰ ভিজনটো এটা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল উন্নয়নৰ বাবে, যি পৰিকল্পনা আগত হোৱা নাছিল। পৰিকল্পনাৰ অভাৱত যথেষ্ট পুঁজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আহিছিল যদিও এই পুঁজিবিলাক উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ নহ'ল, যাৰ বাবে উন্নয়নৰ দিশত আমি ইমান পুঁজি পোৱাৰ পিছতো পিছ পৰি ৰৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে উন্নয়ন মানে কি, ৰাস্তা হ'ব লাগে, ব্ৰিজ হ'ব লাগে, বিল্ডিং ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে, গাড়ী ঘোড়া হ'ব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ কনচেপ্ট। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ষ্টেটত যদি যাওঁ, তাত ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ। ৰাস্তা হৈ থাকিব, তাৰ কোনো অভাৱ নাই, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া কোনো ৰিজন বাদ কৰি নাযায়। ভাৰতবৰ্ষৰ সুখে কোণে ৰাস্তা, বিল্ডিং, ব্ৰিজ এইটো হৈয়ে থাকিব। আপুনি তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিলেও ভাৰত চৰকাৰ চিন্তা কৰি আছে। কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব কি? আমাৰ দায়িত্ব কি? মানুহক ডেভেলপ কৰা, হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ তৈয়াৰ কৰা, মানুহক কেপেবল কৰিব লাগে, স্কিল কৰিব লাগে। আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত গুণগত ডেভেলপমেণ্ট যদি নাহে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টে আমাক ক'তো লৈ নাযায়। আমি যাব লাগে বিশ্ব দৰবাৰলৈ, গ্ল'বেল চিটিজেন হ'ব লাগে, গ্ল'বেল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভত আমিও কাম কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াত যদি কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন নহয়, সেইবিলাক লেভেললৈকে আমি যাব নোৱাৰোঁ। আমি যেতিয়াই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওঁ, গুজৰাটৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ, কেৰেলা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ, কিন্তু আমি জানোনে গুজৰাট কিয় গুজৰাট হৈ আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কিয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈ আছে? অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই কাৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হোৱা নাই যে তাত ৰাস্তা আছে, বিল্ডিং আছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই কাৰণে কৈছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তেলেগু মানুহবিলাক আজি গোটেই বিশ্বত যিটো এটা কৰ্মক্ষেত্ৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজনেছলৈকে। গুজৰাট এই কাৰণে গুজৰাট হৈছে তেখেতসকলে আজি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বত তেওঁলোকে সম্প্ৰচাৰিত হৈছে, গোটেই বিশ্বৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ প্ৰকৃত ডেভেলপমেণ্ট এইটো দ্বাৰাই আহিব, নহ'লে ৰাস্তা হ'ব, বিল্ডিং হ'ব, গাড়ী হ'ব, কিন্তু মানুহৰ সংস্থাপন নহ'ব, মানুহে কাম নাপাব, উৎপাদন নাপাব। তেতিয়া এইটো কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল। এই 2 বছৰত ব্ৰিটিছ পৰিকল্পনা আমি 2 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ। পৰিকল্পনা আজি হৈ গ'ল, মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ কৰা পৰিকল্পনা আজি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে। আমাৰ অঞ্চলত থকা ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ, কিন্তু এই দক্ষতা যদি নাথাকে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম? আমাৰ অঞ্চলত ফৰেষ্ট আছে, জল পানী আছে, মাটি আছে, হয়তো কোনোবা আমাৰ বহুত সম্পদো আছে, প্ৰাকৃতিক সম্পদো আছে। এইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু অধিকাৰ থাকিলে কি হ'ব? আমাৰ দক্ষতা নাই, স্কিল নাই, মানৱ সম্পদ গঢ় লৈ নুঠিল। তাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ সম্পদৰ ওপৰত কোনোবাই আজি পেলাই আহি পেলাই যারা কাম করে আমি অকল মনত দুখ পাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি দখল কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে, মেডিকেল কলেজলৈকে বহুত পৰিকল্পনাৰে আজি আহি আছে, যাৰ বাবে আমি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ থকা সত্ত্বেও তামোলপুৰত এটা মেডিকেল কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই আগন্তুক বছৰৰ পৰা এই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত কোনোবা ব্ৰিজ বনাব পাৰি বুলি আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যি নদীটো আমি পাৰ কৰিবলৈ ভয় কৰিছিলোঁ,
বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট গ'ল সৰু সুৰা ব্ৰিজ ঠিকি থাকিব নোৱাৰিলে কিন্তু এই পাগলা দিয়া নদীৰ ওপৰত আজি প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে মঠংগা নদীৰ ওপৰত ব্ৰিজ হ'ব বুলি ভবা নাছিলো তাতো ব্ৰিজ হৈ গৈছে এতিয়া কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ গৈ আছে ৰেলৱে পোষ্ট ফেক্টৰী হ'বলৈ গৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে পৰ্যায়ক্ৰমত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিটিআৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে 100% এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু বড়ো চুক্তিৰ কথা আহি থাকে বড়ো চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনো নেগেটিভ দৃষ্টিভংগী নাই দিল্লীৰো নাই দিছপুৰো নাই এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে ফিল্ডৰ বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱা নহয় হৈছে আমিও কৰিব লগা কামখিনি আমিও কৰিব পৰা নাই কিন্তু আজিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে অমিত শ্বাহে কৈ আছে যে এইটো এটা শান্তি চুক্তি 2020 চনত যিটো চাকৰিটো কৰা হৈছে এই অঞ্চলত শান্তি আশা যিটো এটা ঘোষণা বড়ো চুক্তি দ্বাৰাই আলফা শান্তিৰ পথলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ তো শান্তিৰ চুক্তি বৃদ্ধি কৰি পেলাই যিটো চুক্তিটো কৰা হৈছে শান্তি ভংগ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰি সেইকাৰণে অমিত শ্বাহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুয়োজনৰ কথাটো কৈ আছে যে বড়ো চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আকৰে আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে কিন্তু এটা চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা কাৰণ বহুত চুক্তি হৈ গৈছে 15 বছৰ গ'ল 20 বছৰ গ'ল 25 বছৰ গ'ল আজি বাকী আছে এইবুলি আমি চুক্তি ৰূপায়ণৰ যিটো এটা দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰি যাব নোৱাৰি সেইকাৰণে মই আজি খুব বেছি কথা ক'ব নোখোজো আজি মানে আমাৰ প্ৰকৃতিক সম্পদ আছে এইটো আমি চেভ কৰিব লাগে বচাব লাগে চেভ চয়েল মুভমেণ্ট আমাৰ ৰবিশংকৰজীয়ে আজি অলপ আগতে কথাটো ক'লে আপোনালোকৰ জল ভূমি ৰক্ষা কৰক ৰবিশংকৰজীয়ে আমাক আহ্বান জনাইছে share your soil, share your water, share your metals তাৰ মাজতে ডেভেলপমেণ্ট আনিব লাগে তো আজিৰ দিনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন পানীৰ কাৰণে যিটো এটা ক্ৰাইচিছ আৰু আমাৰ ভূমিবিলাকৰ soil মাটিৰ যিটো এটা কোৱালিটি উৎপাদন ক্ষমতা soil কমি গৈ আছে কাৰণ এই মাটিৰ ওপৰত আমি বহুত অত্যাচাৰ চলালো মাটিৰ পটেনচিয়েলিটিটো আমি বহুত বেছি এক্সপ্লইট কৰিছো কেমিকেল সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিমান আজি নতুন চিন্তা আহি গৈছে যে মাটি ৰক্ষা কৰিব লাগে তাৰ মাজত ডেভেলপমেণ্টো আহিব লাগে যেনে মই ভাবো पंद्रह से एक इशू है यहाँ बहुत सारा युवा है जो इधर पिछले 40 साल में एक आंदोलन का परिस्थिति हुआ था और इसमें एक उग्रवाद भी था तो इसके साथ जुड़े हुए एक अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी भी संस्थापन नहीं मिला तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करते आया कि स्पेशल रिक्रूटमेंट करो तो आर्म फोर्सेस में जाने के लिए इच्छुक है यहाँ का नौजवान युवा लोग यहाँ से जाके आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करके दुनिया के हर देश जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं लड़ाई करते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है लेकिन यहाँ युवाओं को संस्थापन देने के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट की जरूरत हो गया तो अभी तो ये हो नहीं पाया कभी कभी हुआ लेकिन ठीक से नहीं हुआ एक अपील है आपसे यहाँ का जो नौजवान है उन लोगों के तरफ से कि उनको काम करने का मौका दे ये दावी नहीं है कोई प्रेशर नहीं है लेकिन अगर एक जगह में हर तरह के अच्छा विषय होने के बावजूद भी कभी कभी अच्छे काम करने के बावजूद भी अगर जो ऐसा युवाओं की संख्या ज्यादा होता है जिनके पास काम नहीं होता तो इसमें एक ऐसा सिचुएशन खत्म हो जाता है जहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो एक बड़ा सा तबाह होता है एक एरिया के लिए तो इसको खत्म करने के लिए हमको आज के युवा है उनको संस्थापन देने का काम करने का जरूरत है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो ये दो सब बोल के मेरा जो भाषण है मैं विराम देना चाहता हूँ
गासिनोबो समायनि आंखाल बर'आव जों बुंनो हायासै जे जों बयबो माने दिनैहाय गोजोननाय मोनदों नाथाय गोजोननाय मोननायनि गेजेरावबो जोंनाव गोबां सोंलु दङ नाथाय सोंलुफ्रा थायो मानसिफोरनाव आरो बे सोंलुफोरनि एन्सारा गावनाव ओंखारबोयो समानो होगासिनो दं दा नायबाय था 2003निफ्राय जोंनि खामानि मावनायनि बोसोरा जागायबाय प्रेक्टिकेलि जों प्रेक्टिकेल खामानिखौ बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनो आरम्भ खालामबाय खारन केन्द्र सरकारनिफ्रायबो आरो रायजो सरकारनिफ्रायबो जिखिनि पुँजी हरनांगौ बे जागायगासिनो दं दा आं दा वेलफेयार गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टखौ नायो आंनि गेजेरजोंनो फाइलफोर थानाय गोबां फाइलफोर थांबाय एप्रुभ जागासिनो दं मायासो चिफ मिनिस्टारा नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनिफ्राय मोनबा प्रजेक्टखौ एप्रुभ खालामनानै बिटिसि ओनसोलाव हरदों बेनि आगोलबो नेटसिपनिफ्राय आरो एनएक्सिनिफ्राय लामाफोरनि प्रजेक्ट दा बिदिनो खामानि मावनाय प्रेक्टिकेल खामानि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय आरो जोंनि एकर्डखौ मावफुंनाय आरो बिनि केरियारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनाय दा हयतोबा गोख्रैनो मास मोनसेसोनि गेजेराव दिल्लीयाव हयतोबा मोनसे पर्यायाव रायलायनाय जागोन होननानैबो मोनसे बाथ्रा फैगासिनो दङ थ' बेबायदिनो पर्यायक्रमाव जों आवगायलांगोन नोंथांमोना गासिखौबो आङो खावलायो जे गोसो हमथालायनानै जोङो आवगायलांनांगौ धन्यबाद गोजोन्थों खुलुमबाय ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মাননীয় অধ্যাপক ব্ৰহ্ম মহোদয়লৈ এতিয়া আহক আমি এটি নৃত্য উপভোগ কৰো দেউশ্রী বেলাই বড় জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য দেউশ্রী বেলাই পৰমসদা বাদল ৰাইজ আমাৰ অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ইতিমধ্যে আহি আছেহি খন্তেক পিছতে আহি পাব আমাৰ His Excellency Governor of Assam is arriving just after a while. So I request all the participants to stand up while he reaches to the dais. So, जोंनि महामान्य गभर्नर बिथाङा सफैगासिनो दङ बिथाङा जौसाङाव गाखोफैनाय लोगो लोगो बयबो राजाफोरखौ बयबो रायजो राजाफोरखौ गसंनानै बिथांनिसिम मान होनाय हिसाबै गसंनानै मान होनो थाखाय बयबो खावलायखानाय जाबाय আমাৰ মহামান্য গভৰ্ণৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল ডক্টৰ প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী তেখেত আহি আছে আহি পাইছেহি গতিকে তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে মঞ্চত উপবিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক সকলোকে থিয় হৈ তেওঁক সন্মান জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে পূৰ্ণাংগ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলো ৰাইজ শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই সভাত যোগদান কৰি সফল হোৱাৰ যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাকে কামনা কৰা হ'ল ধন্যবাদ অসমৰ ৰাজ্যপাল মহাকবি প্ৰফেসর জগদীশ মুখী ইতিমধ্যে আহি আমাৰ অনুষ্ঠানস্থলী উপস্থিত হৈছেহি তেখেত কিছু সময় পিছতে মঞ্চলৈ আহিব আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে আমাৰ ৰাজ্যপালক তেওঁলোকৰ লগে লগে থিয় হৈ তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো
ভিডিঅ'টো এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি जों मोनसे देलाय मोसानायखौ दान्दिसे दोनथ'सिगोन नोंथांमोना जेरावनो दं बेयावनो थागोन मानगोनां आसामनि हादोरगिरि बिथाङा जौसाङाव सफैनाय लोगो लोगो जों बयबो गसंनानै बिथांनिसिम मान बावगोन आरो जोंनि माहारियारि मेथाइ नेशनेल एन्थेम खननो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जागोन दा बयखौबो साखाफारा जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय আমার অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতলৈ আমি সন্মান জনাম তাৰ লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব গতিকে সকলোলৈ যাতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাত যোগদান দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ব ধন্যবাদ এয়া মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ
Thank you. Now we move on to felicitation to His Excellency the Governor of Assam. I will request my colleagues to do the honor, please. I will request Honorable Chief Executive Member of Government Territorial Council to felicitate His Excellency the Governor of Assam for his august presence in 2-year celebration of regional government here in Kokrajal Secretariat Complex. সকলে হাত চাপড়ে মারি দিয়ে যান। ধন্যবাদ থাকিল। আমি পরবর্তী কার্যসূচী আগবাঢ়িছো। আমাৰ মহামহিম অসম ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতক আমি ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলো। এতিয়া আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ প্লান্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছে। May I request His Excellency the Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, to move on to plant a sapling plantation here in front of the dams. May I request all our dignitaries to accompany His Excellency. Mahamaya Rajyapal Professor Jagdish Mukhi Sare আজি ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰি আমাৰ ক্লিন গ্ৰীণ এণ্ড স্মাৰ্ট বড়োলেণ্ড ক্লিন গ্ৰীণ পিচ এণ্ড স্মাৰ্ট বড়োলেণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰা এটা চিম্বলিক হিচাপে আজি গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰিলে। তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু লগতে আমাৰ বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতসকললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। Now we move on to unveil the program scheme Gurudham, for which we will be constructing statue of Gurudev Kalicharan Brahma, the pioneer and religious and social reformer amongst the Bodos in the 20th century, whose role has been tremendously impacted the entire Bodo community as well as the entire community in the Lower Assam region. So in honor of his contribution to our society and playing a big role in bringing about a renaissance amongst the Bodos, we will be constructing a statue at Port Bojara in Kokrajal district. May I request His Excellency the Governor of Assam and all the dignitaries to proceed towards the foundation laying plate, which will be unveiled by His Excellency the Governor of Assam. আমি বড়োসকলৰ ধৰ্মীয় আৰু সমাজ সংস্কাৰক গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ গৈ পৰ্ট বজাৰত। ইয়াৰ লগত এখন গুৰুধাম কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব। মুঠ 3 কোটি টকাৰে আসলে দান করা হ'ব। সকলো ৰাইজক হাত চাপৰি মাৰি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মণি মুজবা দায়িত্ব নাই আৰু গুৰুধাম ফুংগাইনি হাবাফাৰি
थांखि लानानै थांखि लानानै क'क्राझारनि काजिरङायाव क'क्राझार जिल्लायाव कालिचरन ब्रह्मखौ बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ प्रेजेन्ट होनानै जे बिटिआर सरकारनिफ्राय बे हाबाफारि मावथांखिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनि थाखाय आङो मानगोनां आसामनि हादोर बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी बिथांखौ गासैबो बिटिआरनि रायजो राजा आरो खुंथायनि जानानै साबायखर बावबाय। दा जोङो उननि हाबाफारियाव जोङो आवगायलांनो सानदों। दा बेवहाय जोंहा बिटिआरनि गासैबो खुंथायाव बे थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर सरकारा मा हाबा मावदों, मा जाफुंसारदों आरो मा मावथांखि लादों बेनि मोनसे बिसम्बि मोनसे सौबोरै मोनसे बुकलेट जोङो दिहुनदों। दा बेखौ जों मानगोनां आसामनि हादोर बेंगिरि बिथांखौ जोङो बेखेवनो नागिरदों। Now we are moving forward for inauguration of the booklet. Booklet and souvenir for celebration of the 2-year completion of BTR government in Government Sector Council, and it will highlight all the implementation of projects, development schemes, success stories, and also project the perspective plans for next 3 years. So, যোৱা 2 বছৰ কাৰ্যকালৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কি কাৰ্যসূচী কি আঁচনি ৰূপায়িত হ'ল, কি আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হ'ল, কি উন্নয়ন হ'ল, গোটেই কাম সন্নিৱিষ্ট কৰি আৰু আগন্তুক 3 বছৰ কাৰ্যকালত আৰু কি কাম কৰা হ'ব ইয়াৰে পৰিকল্পনা কৰি যুগুতাই এখন স্মৰণিকা বা চৌবেলিৰ আমি বুকলেট উলিয়াইছো। গতিকে মই মহামান্য অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এই সন্মানটো কৰাৰ বাবে। এতিয়া আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চাই আপোনালোকে নিশ্চয় আমনি লাগিছে। আমি নৃত্য পৰিৱেশনলৈ আগবাঢ়িছো। এতিয়া আমি ধাউচি জ্বালাই মচানাই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। গতিকে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। যাতে ধাউচি জ্বালাই মচানাই যে রমজান কৰিব নাগিরবেন বিভিন্ন যেরকম হাবাফারি থাকবেন। Now we are performing the dance, traditional dance ধাউচি জ্বালাই।
Thank you so much for performing such a beautiful traditional Bodo dance. I congratulate all the participants and the organizers of the dance performing team. So as we move on, we have in our next agenda, we have very special invited guest, Madam J. Pandaji, who has come over here to grace the occasion of the celebration of 2-year completion of BTS government here in Bodoland. So may I request him to deliver his speech. Your Excellency, Governor of Assam, Paramadharaniya Professor Jagdish Mukhi ji, BTC के लोकप्रिय CEM मेरे मित्र आदरणीय श्री प्रमोद बोरो जी, आदरणीय श्री यूजी ब्रह्मा जी, सांसद श्री नरजारी जी और श्री सरानिया जी, श्री काटीराम बोरो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक भट्टाराय जी, श्री अनुराग गोयल जी, यहाँ सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, आप सबको मैं शुरुआत से खुलुमबाई और नमस्कार बताता हूं।
आज मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। 1.5 साल के बाद मुझे फिर बीटीआर आना हुआ। पिछले वर्ष मैं यहाँ चुनाव के समय, प्रदेश के चुनाव के समय यहाँ आया था, और इस बीच में आज जो अवसर है 2 वर्ष की पूर्ण होने के लिए आज जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, यह एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है, जिसके बारे में थोड़ा कुछ आपको कहना चाहूंगा। प्रमोद जी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी और बाकी सब आपके टीम में मिलकर बीटीआर में जो विकास ला रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। 1.5 साल के बाद भी मैं जब आज हाईवे पे आ रहा था, इतने सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रास्ते में देखकर आ रहा था और उसके बारे में पूछ रहा था। यही तो है वो सपना जो परम आदरणीय देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हम सब देख रहे थे कि बीटीआर के विकास कैसे होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व, उसके बारे मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया भर उनकी लगातार भरपूर प्रशंसा होती है, और उसके साथ साथ भारत के भी प्रति महीने जब भी कोई ओपिनियन पोल लिया जाता है दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं। जिस तरह के वो भारत के चित्र बदल दिए हैं, सारे देश में, अन्य देश अब भारत को देखते हैं क्राइसिस के समय नेतृत्व देने वाला देश। भारत ऐसा देश था कि हर कोई समस्या में दूसरों को मदद मांगना पड़ता था। अब भारत ऐसा देश बन रहा है कि हर कोई समस्या में सैकड़ों देशों को भारत मदद करता है, और वो हमारे नेतृत्व को देखते हैं। उसी तरह आदरणीय मोदी जी भारत की प्रगति के लिए एक स्पेशल फोकस रखे हैं नॉर्थ ईस्ट पर। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय मोदी जी जितने बार पूर्वोत्तर को आए हैं, खुद उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे, इतने दशकों में कभी नहीं हुआ था। और उसका फल आज हमें देखने मिल रहा है असम की प्रगति में और पूरी नॉर्थ ईस्ट की प्रगति में। असम में जो प्रगति हो रही है, असम के डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, वो केवल असम में नहीं, पूरी देश में इसकी चर्चा हो रही है। और उसी तरह बीटीआर को आगे लेने के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जैसे फोकस रख के जितने समस्याएं था, एक के बाद एक उसको दूर करने के लिए लोगों के साथ लगातार चर्चा करके असम के और बीटीआर के नेतृत्व के साथ लगातार बैठकें करते हुए ये समस्याएं सब एक के बाद एक दूर हो रहे हैं। और जो 2020 की बोडो अकॉर्ड के जरिए यहां सुरक्षा की स्थिति, यहां सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बदलाव आया है, ये हम सब देख पा रहे हैं।
पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि जहां आंदोलन की स्थिति थी वो कैसे इसमें बदलाव आकर सभी जनता के साथ हाथ मिलाकर, इस क्षेत्र के नेताओं के साथ हाथ मिलाकर भारत सरकार ने ये सब समस्या को दूर कर रहे हैं। आज जो बुकलेट का उन्मोचन हुआ, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जरूर उसको पढ़िए। विभिन्न प्रकार के जो शासन के कदम लिए गए हैं, सुशासन के कदम इसमें जिक्र हुए हैं, और अगर उसके बारे में कहना लगूं तो अभी पूरी रात बैठकर आपको कहना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ देखकर कि प्रमोद जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर के बाद वो फोकस दिए हैं शिक्षा पर, सुशासन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इसके कई सारे योजनाएं के जिक्र हुए हैं आज जो इस अवसर पर बुकलेट उन्मोचन हुआ है। मैं देखकर ये खुश हो रहा था कि जमीन पर अधिकार लेते हुए लैंड सर्टिफिकेट इशू करने का मेला के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं कुछ दिनों में, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम दे रहे हैं। इसी तरह सीएम के सुपर 50 मिशन जो अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए, ताकि बीटीआर आगे बढ़ सके, ताकि ये विकास के जो कदम लिया जा रहा है वो सालों के लिए नहीं, दशकों के लिए आगे बढ़ेगी। वैसे बीटीआर में बोडोलैंड स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम 850 से ज्यादा टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नियुक्त करना सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ऐसे बहुत सारे हैं। और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ हाथ मिलाकर प्रमोद जी और उनकी टीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं बीटीआर में, हाईवेज, रास्ते, ब्रिजेस, इसकी भी जिक्र हुई है। और इसका जो असर, इसका जो प्रभाव आने वाले दशकों में बहुत ही देखने को मिलेगा। बहुत मुझे खुशी लगा देखकर कि जो शिक्षा पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप एम्फेसिस दे रहे हैं, बीटीआर को आगे लेने के लिए बीटीसी के जरिया जो सब कदम आप ले रहे हैं, ये तो केवल शुरुआत हुई है। 2 साल में बहुत सारे आप कदम लिए हैं, और ये कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि कोई बड़ा अगर बिल्डिंग बनाना है तो पहले उसका प्लेन बनाना पड़ता है, पहला ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ता है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वीं मंजिल बन सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आप सभी सेक्टर में डाले हैं, और जो जिस पर प्रायोरिटी देकर आगे ले रहे हैं, ये बीटीआर के लिए और खास करके बीटीआर के युवाओं के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है वो सपना जो मोदी जी देखते हैं, यही है वो सपना जो अमित भाई देखते हैं, जो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा देखते हैं, और यहाँ के लोकप्रिय युवा नेता सीएम प्रमोद गोयल देखते हैं, और इसको ये सफल कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं न केवल प्रमोद जी को सुनने के लिए, हम ब्रह्मा जी से पहले उद्बोधन मिल चुका है, बल्कि हमारे अति रिस्पेक्टेड आदरणीय राज्यपाल प्रोफेसर मुखी आज यहाँ आए हैं, और उनको भी सुनने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं समाप्त करने से पहले 2 शब्द थोड़ा जरूर कह के जाऊंगा कि
भारत की प्रगति के लिए आदरणीय मोदी जी ने बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जो ऐसे इलाके थे जैसे कि पूर्वोत्तर, जैसे कि पूर्वी भारत, जो दशकों के लिए नेग्लेक्टेड थे, उसको आगे लेने के लिए जो स्पेशल फोकस वो दे रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, ये बिल्कुल भारत का चित्र बदल रहा है। वैसे बहुत सारे ऐसे सुशासन के काम दशकों के लिए रुके हुए थे, जैसे कि अभी जो चल रहा है काम हर घर जल पहुंचाने के लिए, जो हो चुका है काम उज्ज्वला योजना से सभी जगह गैस पहुंचाने का, जो हर स्वच्छ भारत के अभियान से शुरू करके जो ओपन एयर डेफिकेशन बंद करने के लिए शौचालय पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, ये सब कब से होना चाहिए था, परंतु देर आए पर दुरुस्त आए। भारत की प्रगति के बारे में आपको ये कहूंगा, ये ना केवल समस्या के समय पर दुनिया भारत को देखती है कि समस्या को समाधान करने के लिए, नेतृत्व देने के लिए भारत को, बल्कि अर्थनीतिक व्यवस्था को देखें अगर आज, तो कोरोना काल के बाद सभी देशों पर असर पड़ा है और पूरी दुनिया अभी प्रशंसा कर रही है भारत को कि भारत ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अर्थनीतिक व्यवस्था को संभाला ताकि करोड़ों लोगों को मदद भी पहुंचा और फिर भी अन्य देशों के तुलना में महंगाई को कंट्रोल में रखा गया। ऐसे जो प्रगति के बारे में हम बात करते हैं, ये पूरी भारत में हो रही है और ये सबसे अच्छी बात है कि पूर्वोत्तर में पहली बार ऐसी हम प्रगति, ऐसी हम विकास देख पा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसे जमाने में हम आज यहाँ रह रहे हैं कि बीटीआर की विकास हम खुद देख पा रहे हैं, उसमें हम खुद शामिल हो पा रहे हैं और ये नया भारत जो बन रहा है, जिसको सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उसमें भी हमारी एक भागीदारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for a very valuable speech. We feel greatly honored for your kind presence here in this celebration. जैसे कि हम लोग जानते हैं, शांति, प्रगति और सुशासन या ये महामंत्र लेके ब्रिटिश सरकार 2 साल बीते हैं और 3 साल आने वाले साल है। तो इस महामंत्र लेके ब्रिटिश प्रशासन चले हैं, जैसे कि पीस, ग्रीन एंड स्मार्ट बोडोलैंड। So as we move on, we have a presentation by Honorable CEM BTR, Shri Pramod Bolu. आज এতিয়া এখন presentation আছে আমাৰ মাননীয় ব্ৰিটিছ প্ৰধান শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া। গতিকে মই আমাৰ IT টিমক মে ৰিকুৱেষ্ট our IT team to start and may I request Honorable Sri Pramod Bolu sir, the CEM of BTR. And this presentation will be followed by the speech of Honorable CEM. The Deputy Prime Jerry Gajan Zoba Khan are Gaham Kontai, Red Mantra Kovani, BTR Sadara Sardai, Mabel Mambai, Arabe Mohammed President of Wainatanai, Mahase Hamapari, Akal Madan, the paper Zikini BTR Sadara Mambai, and Zikini Mohammed Laden, with a simple Bichiko Namani. Munsa Jinji Kumelo, and the IT team Vitamin Co. Representatives will start coming to time. For the people of Bodoland, peace was a distant dream after more than 3 decades of violence, unrest, communal conflict, and misrule.
There was a time when people felt uneasy about their life and property, losing faith and confidence. As fear, rage, and hatred increased, all hopes and possibilities for a future were lost. It was then that some visionary steps were taken by the government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to usher in a new dawn in Bodoland. Thus, the BTR Accord 2020 was signed in the year 2020, promising this new dawn, with all armed groups coming forward to lay down their weapons to join the mainstream with a pledge to participate in rebuilding the society. From the crossroads, BTR commenced on a new journey onwards. On 7th February 2020, the Honorable Prime Minister of India addressed 1 million people of BTR at Kolkata, just a few days after signing of the BTR Accord, and he said these prophetic words. He said, and I quote, "Aaj ek nayi shuruaat, ek naya savera, एक नई प्रेरणा को स्वागत करने का समय है। बोडोलैंड के विकास के लिए शांति start this important journey beyond a crossroad to create a peaceful, green and resilient Bodoland. As we celebrate the completion of 2 years of the BTR government of UPPL, BJP and GSP today, we take this opportunity to present the vision of Shri Pramod Boro, Honorable Chief BTR. Our vision to guide the collective destiny of all the inhabitants of BTR is based on many thoughts. Which direction we should move, what decisions we must take in a balanced manner so that the outreach of the governance reaches the last mile. The many ways in which we can heal and rebuild the society, changing our mindsets through positivity and optimism, and bringing in a culture of work ethos which required an urgent shift in gears. We believe in making the right move and the right turn. BTR saw a transition through definitive phases in the past 3 years. The historic BTR Accord 2020, also known as the Memorandum of Settlement, was signed by the Government of India, Government of Assam, All Boro Students' Union, APSU, all fractions of National Democratic Front of Bodoland, NDFB, and United Boro People's Organization, UBPO, on the 27th of January 2020 at New Delhi, in the presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah Ji. This was followed by the historic visit of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to Kolkata, who declared open the peace and development roadmap for Bodoland amidst a crowd of 1 million people. The people of Bodoland gave a decisive mandate to the UPPL, BJP, GSP coalition on December 2020, and the new BTR government
assumed office on this day 2 years ago. In the last 2 years, the focus of the BTR government has been in the areas of peace building, good governance, sustainable economic and social development, policy formulation, human resource development, and institutional strengthening. Our foundational governance principle rests on 3 aspirational pillars of a peaceful, green, and smart Boroland, with an agenda of post-conflict resurrection encompassing several dimensions like social, psychological, socio-economic, and political, while also covering areas of sustainable peace and spiritual dimensions. We aim for a peaceful Boroland, with the agenda of harnessing the potential of natural resources, community resources, while covering the objectives of biodiversity and livelihoods. We aim for a green Boroland, with a focus on strong institutions and partnerships covering multiple sectors through mission mode interventions. We aim for a smart Boroland. The sustainable development in BTR is based on the many dimensions outlined in the vision and objectives planned through a result-oriented mission mode and program framework. Now, we would like to present a brief snapshot of our activities, starting with quality education, which is a topmost priority of our BTR government. Under the program Gyan Swaran Onsunkai, a stipend of rupees 5,000 each was given to 9,200 economically backward students in the year 2021-22. We have taken a series of innovative initiatives and aspiration programs for improving education in BTR, the BTR Super 50 for civil service and IIT, IIM, engineering, medical entrances, teachers training program, among others. The BTR School Adoption Program is a unique initiative designed to encourage individuals from diverse backgrounds to adopt schools in BTR. Through a very transparent process, we have successfully carried out the recruitment of more than 3,000 teachers at various levels in schools and colleges of BTR. Another significant program is the Film Rodonkan Betanki Bloom Again mission, has launched to facilitate meaningful social, economic, and psychological reintegration of former cadres of the defunct National Democratic Front of Boroland, NDFB, survivors of violence during the Boroland movement and conflict-induced internally displaced persons. This mission is on the cooperative mode, and we have already formed 18 cooperative till now. In our continued trust on good governance, entrepreneurship development and facilitation, and peace building, we have undertaken programs like the BTR Development Fellowship, one-time assistance to entrepreneurs through the program Onside Betanki, Boroland Community Counseling Program, a Boroland Happiness Mission, have been developed to promote psychological well-being and healing in a post-conflict context.
Important missions have been launched in the agro-based sectors to improve the livelihoods, incomes, and employment of youth and women, including the Sericulture Mission, Handloom and Textile Mission, Mushroom Mission, Milk Mission, Goat Mission, Boroland Pig Mission, Feed Mission, Bamboo Mission, Poultry Mission, Farm Mechanization Mission, and Paddy Procurement Mission. The Boroland Pig Mission is driven with achieving the target of production of 1 lakh kg of pork per day. The Boroland Milk Mission is driven with achieving the target of production of 1.5 lakhs liters of milk per day. The Boroland Goat Mission is driven with achieving the target to reach 10 lakh goat population in BTR. The Boroland Sericulture Mission is a mission to make Boroland the sericulture hub of India, covering 6 lakhs rearer and breeders in BTR. Partnerships have been formed with the UNDP, UNICEF, Ajit Premji University, the Transforming Rural India Foundation, TRIF, the Northeast Center for Technology Application and Research, ECTAR, NECTAR, the Center for Effective Governance of Indian States, CEGIS, the Bharat Rural Livelihoods Foundation, BRLF, and other civil society organizations in order to keep up with the march towards realization of the SDGs 2030. The Boro Peace Accord 2020 was conceived with the goal of promoting peace and harmony among all tribes and groups in the Boroland territorial region. On this front, our government has used poetry, theater, music, dance, and sports to spread the message of peace, love, solidarity, and resilience. The 100 Language Poetry Festival 2021, Chathuma 2.0, a Youth Conclave 2022, and the Inter-6 Schedule Premier League ISPL 2022 are the most important of these events. These well-attended events successfully provided the platform for the celebration of creative expressions for the diverse language, art, culture, and sports in Boroland, Assam, and India, by the way of hosting and showcasing personalities and stalwarts from every part of the country. Kokrajhar, the capital city of Boroland territorial region, has truly redeemed its imagery as a city of peace from that of a narrowly held stereotypical imagery as a place capable only of violence. To usher in a new policy framework, we have initiated measures like the formation of the Boroland Trade and Industrial Development Corporation Limited, BTIDCL, the first of its kind in PSU in a 6th schedule region of India. We are also in process of developing the Boroland Educational Policy, Boroland Industrial Policy, and Boroland Policy. In the infrastructure sector, the successful implementation of the CM's Goodwill Project has boosted rural connectivity within BTR. To improve governance at the grassroots, the modernization of 219 VCDC buildings have been taken up.
we have started works for providing drinking water and toilet facilities to all schools and colleges. By 2023-24, all schools, higher secondary schools and colleges across BTR will be covered and completed. We aim to carry forward our development agenda through the focus on communal harmony and peaceful coexistence. Thank you so much for your present hearing. শান্তি প্রগতি আর মহাকাম মন্ত্রে পরিচালিত গভর্নমেন্ট সরকার যেখিনি কার্যপন্থা আর যেখিনি কার্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আপোনালোকে এই প্ৰেজেন্টেশ্যন দেখিবলৈ পালে। এতিয়া আমাৰ এজন বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি আগবাঢ়িছো। মই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই জনাইছো যে আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কাতিৰাম বড়ো ছাৰ এখন আৰণাই সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই জনাইছো। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ মাননীয় বিটিআৰ CEM শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ। গতিকে we request our honorable CEM BTR Sri Pramod Boro to deliver his speech. BTR गवर्नमेंट के 2 साल पूरा होने के लिए सेलिब्रेशन में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि हमारे असम के महामहिम गवर्नर प्रोफेसर जगदीप मुखर्जी, हमारे स्पेशल गेस्ट बैजन जी पंडा जी, आज इस मंच से विराजमान असम के मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, हमारे काउंसिल के स्पीकर काटीराम बोरो जी, डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी जी, हमारे EM घनश्याम दास जी, इस मंच से उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगण, हमारे सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज ये स्पेशल सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारी सरकार की EM MCLA हम हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले मैं आप धन्यवाद देता हूँ। सर, हम सब आपको सुनने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। हम अलग अलग हमारे जो सभा में हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन आपको सुनने के लिए आज बड़ौदा के कोने कोने से हमारे मित्रों, हमारे भाई बहनों इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए मैं ज्यादा भाषण रखना नहीं चाहूंगा। आज हमारे लिए सचमुच एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारी सरकार 2 साल कंप्लीट किए हैं। हम लोग सोचे नहीं थे कि एक समय ऐसा बदलाव में आएंगे जहां शांति और अमन से सब लोग जीने का एक अवसर आएगा। मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा
कि आपके प्रधानमंत्री जी के ब्लेसिंग से, मार्गदर्शन से सन 2020 में बोडो समझौता हुआ, थर्ड बोडो एकॉर्ड हुआ और उसके बाद ही बोडोलैंड का हालत सुधार लिया है। मैं आज इस मंच से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके जो निर्णय है, आपके जो इनिशिएटिव है, आपके मार्गदर्शन से ही, आपके प्रेजेंस में सन 2020 में जो थर्ड बोडो समझौता हुआ, उसके बाद ही आज बोडोलैंड के भाई बहने एक अच्छे सिचुएशन में, एक अच्छे माहौल में सबको जीने का एक मौका मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से ही बोडोलैंड में जितना भी समस्या है इसको हल करने के लिए काफी हार्ड वर्क इसने किया है। इसको करीब से देख के, इसका हर प्रॉब्लम को समझ के, इसका सुधारने के लिए, इसको हल निकालने के लिए हर समय पे उसने कदम उठाए हैं और 2020 एकॉर्ड से पहले भी उन्होंने काफी कदम जो उठाए हैं, उसकी वजह से ही आज बोडोलैंड क्षेत्र में ऐसा एक अवसर आया है जहां हम लोग शांति और आनंद से जीने का मौका मिले हैं। आज हम लोग सब मौका मिले हैं। सुखी है। बोडोलैंड सरकार बनने के